Hello guys, ఎలా ఉన్నారు? So hope everyone is fine. So and your preparation is also going well, I think. So last session లో మనం ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఫస్ట్ లెక్చర్లో మనం బేసిక్స్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్కి సంబంధించి బేసిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చార్జ్ ప్రాపర్టీస్ కానివ్వండి అండ్ వాట్ ఈజ్ కూలుమ్స్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్, సో దానికి ఫార్ములా ఏంటి, దాంట్లో డిఫరెంట్ టర్మ్స్ ఏంటి అండ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి దానికి సంబంధించి, సో ఇదంతా కూడా మనం లాస్ట్ సెషన్లో డిస్కస్ చేసాం. సో ఈరోజు సెకండ్ లెక్చర్లోకి వెళ్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్ సెకండ్ లెక్చర్. సో యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ద్రోనా సిరీస్, సో ఇన్ యువర్ ఫేవరెట్ ఛానల్ ఫిజిక్స్ ఇన్ తెలుగు. సో నౌ ఈరోజు టాపిక్స్ మనకి టార్గెట్ చూసుకుంటే, సో ఫస్ట్ విల్ సీ ద కూలుమ్స్ లా ఇన్ వెక్టార్ ఫామ్. So then we'll discuss what is permittivity and relative permittivity and electric field కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ని ఈరోజు సెషన్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఈ 3 టాపిక్స్ మనకు మెయిన్ మోటో అనమాట. సో ఈరోజు లెక్చర్లోకి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే, సో లాస్ట్ లెక్చర్ని రివైజ్ చేసుకొని రండి, ఓకేనా? సో ఇది మీరు ఒకటి కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఏ రోజైనా మీరు లెక్చర్ అటెంప్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వింటున్నప్పుడు దానికి సంబంధించి ప్రీవియస్ లెక్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎన్ని లెక్చర్స్ అయిపోతే అన్ని లెక్చర్స్, సో అవన్నీ కూడా మీరు ఒకసారి రివైజ్ చేసుకొని ఈరోజు లెక్చర్ వినండి, ఓకేనా? సో దీంట్లో మీకు ఆల్రెడీ కొన్ని తెలిసిన టాపిక్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అక్కడ డైరెక్ట్ స్కిప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఎందుకంటే మీకు టైమ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ కొంచెం బేసిక్స్ కూడా ఇంతవరకు నేర్చుకోలేదో వాళ్ళ కోసం కొన్ని చిన్న టాపిక్స్ని కూడా మేము ఎలాబరేట్ చేసి చెప్తాం, ఓకేనా? ఆల్రెడీ వచ్చిన స్టూడెంట్స్ ఏం చేయాలి, మీరు అక్కడ స్కిప్ చేసేయాలి. ఇప్పుడు వీడియో నేను ఒక 2 hours పెడితే మీరు కంపల్సరీ మొత్తం ఇక 2 hours వినాల్సిన అవసరం లేదు. సో మీకు ఆల్రెడీ టాపిక్స్ తెలిసినాయి అనుకోండి, సో ప్లే ఇట్ ఇన్ 2x, ఓకేనా? లేదంటే 1.5xలో వీడియో ప్లే చేసేసుకోండి, జస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ రివైజ్ చేసుకోవడానికి. అసలు ఫస్ట్ టైం వింటున్న వాళ్ళైతే నార్మల్లో ఉంచి ప్లే చేసుకోండి, ఓకేనా? క్లియర్? సో మీకు టైం సేవింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి మీరు. సో ఈ టాపిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి ఎంసెట్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే వచ్చాయో అవన్నీ కూడా ఒకసారి తీసుకుందాం. అట్లీస్ట్ ఒక 10-15 క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటే మోడల్స్ మీకు అర్థమైపోతాయి, క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతున్నారు అనేది. చలో, సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టుడేస్ టాపిక్. ద ఫస్ట్ వన్ దట్ ఈస్ కూలుమ్స్ లా ఇన్ వెక్టార్స్ ఫామ్. సో బేసిక్గా 2 చార్జెస్ మధ్యలో, సో దేర్ ఆర్, లెట్స్ కన్సిడర్ 2 చార్జెస్ Q1 and Q2. So let the distance between them is R. So let the distance between them is R, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనకి బేసిక్ ఫార్ములా ఏంటి, K Q1 Q2 R² ఈజ్ ద ఫార్ములా. సో నౌ ఇప్పుడు వెక్టార్ ఫామ్లో రాయాలంటే నేనేం చేస్తున్నా అంటే, లెట్ Q1 చార్జ్ ఈజ్ ఎట్ ద పొజిషన్ వెక్టార్ R1, ఓకేనా? సో Q2 చార్జ్ ఈజ్ ఎట్ ద పొజిషన్ R2, ఓకేనా? దీని పొజిషన్ వెక్టార్ R1, దీని పొజిషన్ వెక్టార్ R2 తీసుకున్నాను, ఓకే. చలో, ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ, సో లెట్స్ కన్సిడర్, సో దేర్ ఈజ్ సమ్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద Q2. సో Q1 వలన Q2 మీద ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, F21. సో ఫోర్స్ ఆన్ 2 డ్యూ టు 1. సో అలానే ఈ Q2 కూడా Q1 మీద ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది కదా. ఎంత ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది, సో ద ఫోర్స్ ఆన్ 1 డ్యూ టు 2 కదా. మనకేం తెలుసు, ఈ 2 మ్యాగ్నిట్యూడ్స్లో సేమ్ ఉంటాయి అండ్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ ఉంటాయి కదా. ఈ 2 ఫోర్సెస్ కూడా మ్యాగ్నిట్యూడ్లో సేమ్ ఉంటాయి బట్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే, సో ఇప్పుడు వెక్టార్ ఫామ్లో రాయాలి మన కూలుమ్స్ లా ఇన్ వెక్టార్ ఫామ్. ఈ ఫోర్స్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ మనకు తెలుసు, ఏంటది, Q1 Q2 సో ద డిస్టెన్స్, ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ ఏంటి, లెట్ దిస్ డిస్టెన్స్ బి R అనుకుందాం, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇది R², ఇదేంటమ్మా, మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్తో పాటు మనకు డైరెక్షన్ కావాలి. సో ఈ ఫోర్స్ యొక్క డైరెక్షన్ వెక్టార్ ఏమవుతుంది, ఓకేనా? సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి, అంతేనా? సో ఈ ఫోర్స్ యొక్క డైరెక్షన్ వెక్టార్, సో డైరెక్షన్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై ద యూనిట్ వెక్టార్, అవునా? సో ద డైరెక్షన్ ఈజ్ గివెన్ బై యూనిట్ వెక్టార్, రైట్? సో ఇక్కడ యూనిట్ వెక్టార్, ఏ యూనిట్ వెక్టార్ తీసుకోవాలి, సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వాట్ ఈస్ ద వెక్టార్, పొజిషన్ వెక్టార్. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ వెక్టార్, సో ద డిస్ప్లేస్మెంట్ బిట్వీన్ దీస్ టూ, రైట్, R2
మైనస్ r1. సో ఈ రెండింటి యొక్క యూనిట్ వెక్టార్ అంటే ఈ డిస్టెన్స్ యొక్క యూనిట్ వెక్టార్ తీసుకుంటే దట్ గివ్స్ అ డైరెక్షన్. ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ డినోట్ చేస్తుంది, ఇది డైరెక్షన్. సో దట్ ద టోటల్ ఈజ్ ఇన్ వెక్టార్ ఫామ్. దట్స్ ఇట్. సో k q1 q2 బై r స్క్వేర్ r2 మైనస్ r1 క్యాప్. ఈ క్యాప్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఈజ్ అ యూనిట్ వెక్టార్ అనమాట. సో మీకు ఆల్రెడీ ఎనీ వెక్టార్ లెట్స్ ఏ, సో ఏ వెక్టార్ అనుకుంటే దీనికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది ఏ వెక్టార్కి, అలానే ఏ వెక్టార్కి డైరెక్షన్ కూడా ఉంటుంది. దిస్ ఏ క్యాప్ ఈజ్ డినోట్స్ ద డైరెక్షన్. సో ఈ ఏ క్యాప్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో వెక్టార్ ఏ బై ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెక్టార్ ఏ, వెక్టార్ ఏ బై ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెక్టార్ ఏ. సో దెన్ దిస్ ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు దీన్ని? k q1 q2. సో ఈ r డిస్టెన్స్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ r2 మైనస్ r1 ఐ కెన్ రైట్. అంతేనా? సో ఈ రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్సే కదా r అన్నది కదా. సో ద డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్. సో కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే r2 మైనస్ r1 సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ హోల్ స్క్వేర్, ఈ r ప్లేస్లో r2 మైనస్ r1 హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు. సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు యూనిట్ వెక్టార్ని? వెక్టార్ బై ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వెక్టార్. సో ఇక్కడ వెక్టార్ ఏంటిది? r2 మైనస్ r1 ఈజ్ అ వెక్టార్ బై ద మ్యాగ్నిట్యూడ్. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ r2 మైనస్ r1? సో దిస్ వన్. అంతేనా? సో అంటే ఫైనల్గా మనం ఈ ఫార్ములాని ఎలా రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు? k q1 q2 బై, సో దిస్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ r2 మైనస్ r1 హోల్ క్యూబ్, r2 మైనస్ r1 హోల్ క్యూబ్ ఇంటూ సో r2 మైనస్ r1 వెక్టార్. సో సింపుల్ థింగ్ అంతే. సో దిస్ ఈజ్ అ ఫైనల్ ఫార్ములా. ఓకేనా? క్లియరా? అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్? సో దీన్నే మనం ఎలా రాస్తామంటే సో సింపుల్గా k q1 q2 బై, సో ఇక్కడ r2 మైనస్ r1 మ్యాగ్నిట్యూడ్ విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ r21 రాసుకోవచ్చు హోల్ క్యూబ్ ఇంటూ ఈ వెక్టార్ ఏంటి? r2 మైనస్ r1 వెక్టార్, సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ r21 వెక్టార్. సో ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు మీరు డిఫరెంట్ వేస్లో. ఎయిదర్ యూ కెన్ డినోట్ ఇట్ దిస్ వే ఆర్ దిస్ వే ఆర్ దిస్ వే, యువర్ విష్. ఓకేనా? సో ఇది ఫోర్స్ ఆన్ 2 డ్యూ టు 1. సో అదే ఇప్పుడు ఫోర్స్ ఆన్ 1 డ్యూ టు 2 వెక్టార్ రాయాలనుకోండి ఎలా రాస్తారు? సేమ్ 2 చార్జెస్ మనకున్నవి, q1 ఒకటి q2 ఒకటి. ఈ రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత ఇప్పుడు మనకి? సో ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ r అనుకున్నాం. అంతేనా? సో ఇది ఇప్పుడు దిస్ వన్ ఈజ్ ఎట్ ద పొజిషన్ r1, సో దిస్ వన్ ఈజ్ ఎట్ ద పొజిషన్ r2, రైట్? సో నౌ ఇప్పుడు నాకు దీని మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ ఎంత ఇటువైపు? F12. ఇక్కడ యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ ఎంత? F21, రైట్? సో నౌ ఐ కెన్ రైట్ ద F12 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏమవుతుంది 2 చార్జెస్ మధ్యలో? ఫోర్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ k q1 q2 బై ద డిస్టెన్స్ r స్క్వేర్. ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్. డైరెక్షన్ కావాలంటే ఇటు సైడ్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్ కావాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నుంచి దీని వలన దీని మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్. సో ఇది ఇనిషియల్, ఇది ఫైనల్. సో ఇప్పుడు మనకు వెక్టార్ ఏం రాస్తాం? ద యూనిట్ వెక్టార్ r1 మైనస్ r2, ఈ వెక్టార్ యొక్క డైరెక్షన్. దట్స్ ఇట్. డైరెక్షన్ మీన్స్ యూనిట్ వెక్టార్. అంతేనా? F21 అన్నప్పుడు దీని వలన దీని మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్. సో కాబట్టి పొజిషన్ వెక్టార్ మనం ఏం తీసుకున్నాం? r2 మైనస్ r1, సో దాని యొక్క డైరెక్షన్. అలానే ఇప్పుడు దీని వలన దీని మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్. ఓకే? సో కాబట్టి ఓవరాల్గా ఏమవుతుంది? పొజిషన్ వెక్టర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ r1 మైనస్ r2, ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్. క్లియరా? ఇక్కడ దీని మీద దీని వలన కాబట్టి ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్ r2 మైనస్ r1. సో ఇక్కడ దీని వలన దీని మీద కాబట్టి ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్. క్లియరా? అండర్స్టూడ్? సో ఇప్పుడు మీరు దీన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో రాసుకోవచ్చు. అలా k q1 q2 బై ఈ r ప్లేస్లో ఇప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు నేను? వెక్టార్ r1 మైనస్ r2 మ్యాగ్నిట్యూడ్. అంతేనా? సో దిస్ డిస్టెన్స్ విల్ బి r1 మైనస్ r2 మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఓకే? క్లియర్? సో ఇంటూ, సో యూనిట్ వెక్టార్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? వెక్టార్ r1 మైనస్ r2 బై ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఇట్స్ వెక్టార్ r1 మైనస్ r2 మ్యాగ్నిట్యూడ్. క్లియర్? సో దీన్ని ఇది స్క్వేర్, సారీ. సో దెన్ ఐ కెన్ రైట్ k q1 q2 బై,
సో వీ కెన్ రైట్, సో ఇది స్క్వేర్ ఇంటూ 1, సో హోల్ క్యూబ్ రాసుకోవచ్చు. R1 మైనస్ R2 whole cube into, so the R1 vector minus R2 vector. This is the displacement vector. So దీన్నే మీరు సింపుల్ వేలో రాసుకోవాలంటే ఇంకెలా రాస్తారు? సో ద K Q1 Q2 by, so the magnitude of R12 whole cube into, so the vector R12. That's it. ఓకేనా? సో ఒక్కసారి సమ్మరైజ్ చేస్తాను చూడండి. I'll write those two formulas at one, sorry. So I'll write those two formulas at one place. See, there are two charges, Q1 and the Q2 charge. So ఇది R1 పొజిషన్, దీని పొజిషన్ వెక్టార్. సో దీని పొజిషన్ వెక్టార్ R2. ఈ రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి R అనుకున్నాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు దీని మీద ఫోర్స్ ఆన్ 2 డ్యూ టు 1, దీని వలన దీని మీద ఫోర్స్, అలానే దీని మీద ఫోర్స్ ఆన్ 1 డ్యూ టు 2. ఓకే, క్లియర్? సో నౌ, సో ద ఫోర్స్ ఆన్ 2 డ్యూ టు 1, ఇది ఎలా రాసుకుంటాం? సింపుల్ లాజిక్, ఏం లేదు. K Q1 Q2 బై, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఫోర్స్ ఆన్ 2 డ్యూ టు 1 కదా, సో సింపుల్గా R2 మైనస్ R1 మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకోండి, whole cube into R2 minus R1 vector. That's it. 2 1. So 2 1 2 1 2 1. లేదంటే మీరు ఇంకా సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే K Q1 Q2 బై దీన్ని R2 మైనస్ R1 మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? R21, దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇది, హోల్ క్యూబ్ ఇంటూ R2 మైనస్ R1 వెక్టార్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? R21. ఓకేనా? సింపుల్ వే. సో ఇది F21. సో అదే మీరు F12 రాసుకోవాలనుకున్నారనుకోండి, సో ద F12 మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్, K Q1 Q2 బై డినామినేటర్లో ఏం రాస్తారు? 1 2. సో దట్ మీన్స్ R1 వెక్టార్ మైనస్ R2 వెక్టార్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ హోల్ క్యూబ్ ఇంటూ, సో R1 మైనస్ R2 వెక్టార్, R1 మైనస్ R2 వెక్టార్. ఓకేనా? సో లేదు అని అంటే ఐ కెన్ రైట్ K Q1 Q2 బై R1 మైనస్ R2 హోల్ క్యూబ్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? R12 మ్యాగ్నిట్యూడ్ హోల్ క్యూబ్, R1 మైనస్ R2 వెక్టార్ని R12 వెక్టార్. R12 అంటే ఏంటి? R1 మైనస్ R2. సో R12 మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే R1 మైనస్ R2 హోల్ క్యూబ్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ హోల్ క్యూబ్. సింపుల్ లాజిక్. సో దిస్ ఈజ్ ద కూలుంబ్స్ లా ఇన్ వెక్టార్ ఫార్మ్. క్లియరా ఎవ్రీవన్? సో ఇప్పుడు దీని బేస్డ్ ఒక క్వశ్చన్ చేస్తాను చూడండి, అప్పుడు మీకు ఇంకా క్లియర్ ఉంటుంది. ఓకే, చలో. సో లెట్స్ టేక్ వన్ క్వశ్చన్, ఒకసారి నోట్ చేసుకోండమ్మా. క్లియర్ ఉందా అంతా? దీనికి సంబంధించి కాన్సెప్ట్ కూలుంబ్స్ లా ఇన్ వెక్టార్ ఫార్మ్ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ చేసుకోండి ఫస్ట్, క్వశ్చన్స్ ఆటోమేటిక్ వస్తాయి. ఓకేనా? క్వశ్చన్స్ రావట్లేదు అని కంప్లైంట్ చేసే వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే యూ షుడ్ సాల్వ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. మీ దగ్గర ఎన్ని రిఫరెన్స్ బుక్స్ ఉంటే అన్ని రిఫరెన్స్ బుక్స్. సో మీరు క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఆన్సర్ చూడకండి, ఫస్ట్ ఆన్సర్ చూస్తే ఇదే ముందులే నాకు వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. బట్ ఫస్ట్ మీరు ఓన్గా ట్రై చేయండి, తర్వాత ఆన్సర్ చూడండి. ఓకేనా? క్లియర్? చలో, డన్. సో వీడియో పాస్ చేసి క్వశ్చన్ ఒకసారి ట్రై చేయండి అమ్మా మీ ఓన్గా. పాస్ ద వీడియో అండ్ ట్రై దిస్ ఆన్ యువర్ ఓన్. Find the force on the charge Q1 which is 300 microcoulombs due to the charge Q2 which is minus 10 microcoulombs if the positions of the charge given are, so this one and this one are the positions. ఇక్కడ 2 charges ఉన్నాయి. ఫస్ట్ సింపుల్గా ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ని బేసిక్ డయాగ్రామ్ రూపంలో రాసుకోండి. ఇక్కడ మీరేం పెద్ద డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో దిస్ ఈజ్ ద Q1 charge they are saying and this is the Q2 charge. So this one is 300 microcoulombs. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ minus 10 microcoulombs. ఫైన్. సో ఇప్పుడు వీటి యొక్క పొజిషన్ వెక్టార్స్ ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ దాని పొజిషన్ ఏంటి రెస్పెక్టివ్గా తీసుకోండి. 1 -1 2. దీని మీనింగ్ తెలుసు కదా మీకు, 1 i క్యాప్ మైనస్ 1 j క్యాప్ ప్లస్ 2 k క్యాప్ అని అర్థం. 1, -1, 2 అంటే 1 i క్యాప్ మైనస్ 1 j క్యాప్ ప్లస్ 2 k క్యాప్ అని అర్థం. ఓకేనా? సో అలానే సెకండ్ దాని పొజిషన్ కూడా ఇచ్చారు, -1 1 1 అంటే -1 i క్యాప్ ప్లస్ 1 j క్యాప్
ప్లస్ వన్ కే క్యాప్. ఓకేనా, క్లియర్, ఇది ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్లో ఏమడుగుతున్నా చూడండి, ఫైండ్ ద ఫోర్స్ ఆన్ ద ఛార్జ్ Q1 మీద మనం ఛార్జ్ ఫోర్స్ ఆన్ ఛార్జ్ Q1 మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్సు దేనివలన, డ్యూ టు ఛార్జ్ Q2 వలన Q1 మీద ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, F ఫోర్స్ ఆన్ 1 డ్యూ టు 2. అంటే మనల్ని క్వశ్చన్లో F12 ఫైండ్ చేయమంటున్నారు. ఓకేనా, ఏం ఫైండ్ చేయమంటున్నారు, F12. సో ద ఫోర్స్ ఆన్ 1 డ్యూ టు 2, ద ఫోర్స్ ఆన్ 1 డ్యూ టు 2. సో మీకు ఆల్రెడీ ఫార్ములా తెలిసి వెక్టార్ ఫామ్లో ఇచ్చారు కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి, సో K Q1 Q2 బై, సో 1 2 అన్నప్పుడు R1 మైనస్ R2 వెక్టార్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ హోల్ క్యూబ్ ఇంటూ ద R1 మైనస్ R2 వెక్టార్. అంతేనా, సో F12. సో జస్ట్ నో ఐ డిస్కస్డ్ F12. సో K Q1 Q2 బై R1 మైనస్ R2 మ్యాగ్నిట్యూడ్ హోల్ క్యూబ్ R1 మైనస్ R2 వెక్టార్. సో అదే ఇక్కడ రాసే ఫార్ములా. సో ఇప్పుడు మీకు కావాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ, ఇది R1 వెక్టార్ ఏంటి, ఇక్కడ R2 వెక్టార్ ఏంటి. సో దిస్ ఈజ్ అ పొజిషన్ R1, దిస్ ఈజ్ అట్ ద పొజిషన్ R2. సో ఇప్పుడు R1 మైనస్ R2 ఫైండ్ చేయండి, అలానే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ R1 మైనస్ R2 ఫైండ్ చేయండి. ఎలా చేస్తాం, R1 వెక్టార్ ఫస్ట్ వెక్టార్ ఫామ్లో రాసుకోండి వాటిని, 1 I క్యాప్, సి మీకు స్లోగా చేసేది ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి ఇక్కడ, మైనస్ 1 J క్యాప్, ఓకే, ప్లస్ 2 K క్యాప్, ప్లస్ 2 K క్యాప్. ఓకే, అలానే R2 వెక్టార్, సో మైనస్ 1 I క్యాప్ ప్లస్ 1 J క్యాప్ ప్లస్ 1 K క్యాప్. ఈ 1 K క్యాప్ 1 J క్యాప్ రాయకుంటే జస్ట్ J క్యాప్ ప్లస్ K క్యాప్ అని రాసినా నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా, చలో. సో నౌ ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ కావాల్సింది ఏంటి, R1 మైనస్ R2 వెక్టార్ కావాలి. సో R1 మైనస్ R2 వెక్టార్. సో వాట్ ఈస్ R1, 1 I క్యాప్ మైనస్ 1 J క్యాప్ ప్లస్ 2 K క్యాప్, దిస్ ఈజ్ R1. మైనస్ R2 అంటే వీటి సైన్స్ రివర్స్ చేయండి, మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తే వీటి సైన్స్ రివర్స్ అవుతాయి కదా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది ప్లస్ 1 I క్యాప్ మైనస్ 1 J క్యాప్ మైనస్ 1 K క్యాప్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ 1 I క్యాప్ ప్లస్ 1 I క్యాప్ 2 I క్యాప్ మైనస్ 1 మైనస్ 1 మైనస్ 1 మైనస్ 1 మైనస్ 2 J క్యాప్. సో 2 మైనస్ 1 విచ్ ఇస్ ప్లస్ K క్యాప్. సో ఇది R2 మైనస్ R1 మైనస్ R2 వెక్టార్ ఇది. ఓకేనా, సో ఒకటి వచ్చేసింది ఇక్కడ, ఇది వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ కావాల్సింది ఏంటి మనకి, సో ఫైండ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ R1 మైనస్ R2. సో హౌ డు యూ ఫైండ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ R1 మైనస్ R2, వెక్టార్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ చేయడం తెలుసు కదా. సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్. సో 4 ప్లస్ 4 8 ప్లస్ 1 9. సో రూట్ 9 ఈజ్ 3. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ 3 వచ్చింది. సో ఈ వాల్యూ వచ్చింది, అండ్ K వాల్యూ మనకు తెలుసు 9 ఇంటూ 10 టు ద పవర్ 9. Q1 వాల్యూ తెలుసు 300 ఇంటూ 10 టు ద పవర్ మైనస్ 6. Q2 వాల్యూ తెలుసు మైనస్ 10 ఇంటూ 10 టు ద పవర్ మైనస్ 6. ఇక్కడ మైనస్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ 10 ఇంటూ 10 టు ద పవర్ మైనస్ 6 తీసుకోండి. సో సింప్లీ జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. 9 ఇంటూ 10 టు ద పవర్ 9, Q1 ఈజ్ 300 ఇంటూ ఈ మైక్రో అంటే 10 టు ద పవర్ మైనస్ 6. సో 10 టు ద పవర్ మైనస్ 6. Q2 ఎంత, 10 ఇంటూ 10 టు ద పవర్ మైనస్ 6 బై, సో ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వచ్చింది మనకి 3 హోల్ క్యూబ్, 3 ఇంటూ 3 ఇంటూ 3 ఇంటూ, సో ఇక్కడ వెక్టార్, ఈ వెక్టార్ ఏంటి 2 I క్యాప్ మైనస్ 2 J క్యాప్ ప్లస్ K క్యాప్, దిస్ ఈజ్ అ వెక్టార్. అంతేనమ్మా, క్లియరా. సో నౌ యూ కెన్ డూ ద క్యాలిక్యులేషన్స్. సో నేను ఇక్కడ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ ద క్యాలిక్యులేషన్. సో యూ గైస్ డూ ద క్యాలిక్యులేషన్ యాజ్ యువర్ హోంవర్క్ అండ్ సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇంటూ చేయడమే. ఓకేనా, క్యాలిక్యులేషన్ ఈజ్ హోంవర్క్ ఫర్ యూ అండ్ చూస్ ద ఆప్షన్. డన్, చలో. So now, so the next concept, that is, so the permittivity and the relative permittivity. So ikkada see, so in the Coulomb's law, the formula to find the force is 1 by 4 pi epsilon into Q1 Q2 by R square. Avuna, so where ఈ ఎప్సలాన్ ప్లేస్లో నేను ఇప్పుడు ఎప్సలాన్ నాట్ రాస్తే, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ద ఫ్రీ స్పేస్.
permittivity of free space. సో దీని వాల్యూ మీకు తెలుసు. సో ఎంత? సో విచ్ ఈస్ పర్మిటివిటీ ఫ్రీ వాల్యూ ఇస్ సో 8.85 ఇంటూ 10⁻⁻12. సో దీని యూనిట్స్ ఏమవుతాయి? సో ఇట్స్ అ రివర్స్ ఆఫ్ ద కే. సో కూలుమ్ స్క్వేర్ ప్లస్ కూలుమ్ స్క్వేర్ పర్ న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్. అవునా? సో దీస్ ఆర్ ద యూనిట్స్. సో నౌ ఈ ఎప్సలాన్ నాట్ ప్లేస్లో వేరే ఏ మీడియంలో అయినా సరే, అంటే ఎయిర్లో కాకుండా వేరే ఏ మీడియంలో అయినా మనం ఒక 2 చార్జెస్ని ప్లేస్ చేస్తే, సో దట్ వీ కాల్ ద ఎప్సలాన్ ఎమ్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ద మీడియం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద పర్మిటివిటీ ఆఫ్ మీడియం. ఓకేనా? సో మీకు ఏం చెప్పాను? పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ద ఫ్రీ స్పేస్ ఈజ్ ద లీస్ట్ ఫర్ ఎనీ వన్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మీరు ఒకసారి చూడండి. సో ఇఫ్ ఎప్సలాన్ ఈజ్ లెస్, ద ఫోర్స్ విల్ బీ మోర్. అంతేనా? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, రైట్? సో ఇఫ్ ఎప్సలాన్ ఈజ్ మోర్, ద ఫోర్స్ విల్ బీ లెస్, రైట్? సో దేనికైతే, ఏ మీడియంకి అయితే ఎప్సలాన్ వాల్యూ తక్కువ ఉంటుందో ఆ మీడియంలో 2 చార్జెస్ మధ్యలో ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఏ మీడియంకి అయితే పర్మిటివిటీ తక్కువ ఉంటుందో సో ఆ మీడియంలో 2 చార్జెస్ మధ్యలో ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అవునా? సో ఇక్కడ మనం ఒక్కసారి డిస్కస్ చేస్తే క్లియర్గా, సో నేను ఇంతకుముందు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ద ఎప్సలాన్ నాట్ ఈజ్ లీస్ట్ ఫర్ ఎయిర్ దాన్ ఎనీ అదర్ మీడియం, ఓకే? సో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎప్సలాన్ నాట్ తక్కువ ఉన్నది, ఎప్సలాన్ నాట్ ఈజ్ లీస్ట్, అంటే పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఎనీ మీడియం విల్ బీ గ్రేటర్ దాన్ ద పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? సో ద ఫోర్స్ ఇన్ ఎయిర్ ఆర్ ఫ్రీ స్పేస్ విల్ బీ గ్రేటర్ దాన్ ద ఫోర్స్ ఇన్ ఎనీ మీడియం, రైట్? ఒక 2 చార్జెస్, ఆ చార్జెస్ ఫిక్స్ చేసి, ఆ రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఫిక్స్ చేసి, ఒక 2 చార్జెస్ని మనం ఫస్ట్ ఎయిర్లో ప్లేస్ చేసాం, తర్వాత వేరే అదర్ మీడియం వాటర్లో కానీ ఆయిల్లో కానీ దేంట్లో దాంట్లో ప్లేస్ చేసాం. ఎయిర్లో ఆ 2 చార్జెస్ మధ్యలో ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో వేరే ఏ అదర్ మీడియంలో అయినా కూడా ఎయిర్ కంటే ఫోర్స్ తక్కువ ఉంటుంది. సో దట్స్ వాట్ ద మీనింగ్ ఈజ్. క్లియరా? నౌ సో ఇప్పుడు ఈ ఫోర్స్ తక్కువ ఉంటుంది అని చెప్తున్నా నేను. అవునా? ఎయిర్లో కంటే ఏ అదర్ మీడియంలో అయినా ఫోర్స్ తక్కువ ఉంటుంది ఎయిర్ కంటే. సో అంటే 2 చార్జెస్ ఫిక్స్డ్ ఉండాలి, వాటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఫిక్స్డ్ ఉండాలి. ఓకేనా? అప్పుడు ఫోర్స్ ఇన్ ఎయిర్ విల్ బీ గ్రేటర్ దాన్ ఫోర్స్ ఇన్ ఎనీ అదర్ మీడియం. సో ఎంత తక్కువ ఉంటుంది సార్, అది మెజర్ చేయడానికి ఏమన్నా ఉందా అంటే, సో వీ హ్యావ్ ద టర్మ్ కాల్డ్ ద రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ. సో వాట్ ఈజ్ రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ హియర్? సో ద రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ, it is nothing but the permittivity of any medium with respect to permittivity of air is called the relative permittivity. So definition rasta, then you will understand. So the relative permittivity, which is denoted by epsilon r, which is equals to permittivity of any medium with respect to permittivity of the free space. Permittivity of any medium with respect to permittivity of free space. Clear? So this is the relative permittivity formula. Done? Chalo. So ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఒక మీడియం తీసుకున్నాను అనుకోండి, లెట్స్ సే ద ఫోర్స్ ఇన్ ఎనీ మీడియం, between two charges Q1 and Q2. ఫార్ములా ఏం రాస్తాం? ఏదైనా ఒక మీడియంలో ఎయిర్ కాకుండా, సో ద ఫోర్స్ ఇన్ దట్ మీడియం విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు కే ప్లేస్లో నేను ఏం రాస్తున్నాను అంటే 1/4π ఎప్సలాన్, ఇక్కడ నాట్ రాయొద్దు ఎం, ఎందుకంటే వేరే మీడియంలో ప్లేస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ మీడియం యొక్క రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ తీసుకోవాలి. సో ఇంటూ Q1 Q2 by, so let the distance between those two charges is r. Okay?
సో ఇప్పుడు మనకి రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ ఫార్ములా ఏం తెలుసమ్మా, ద ఎప్సిలాన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎప్సిలాన్ ఎం బై ఎప్సిలాన్ నాట్. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్, కొంచెం జాగ్రత్త వినండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. సో ఇక్కడ మీడియం యొక్క పర్మిటివిటీ ప్లేస్లో నేను ఏం రాసుకోవచ్చు, ఎప్సిలాన్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎప్సిలాన్ ఆర్ ఇంటూ ఎప్సిలాన్ నాట్, ఎప్సిలాన్ ఎం ఇంటూ ఎప్సిలాన్ ఆర్ ఇంటూ ఎప్సిలాన్ నాట్. సో అదే ఇక్కడ రాస్తున్నాను, 1/4π ఈ ఎప్సిలాన్ ఎం ప్లేస్లో ఐఎమ్ రైటింగ్, సో ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ ఎప్సిలాన్ ఆర్ ఇంటూ, సో ఈ Q1 Q2 బై ఆర్ స్క్వేర్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ 1/εrని సపరేట్గా రాసుకోండి, ఇక్కడ దీన్ని పక్కకు రాస్తున్నా ఫస్ట్. సో తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, 1/4πε0 ఇంటూ Q1 Q2 బై ఆర్ స్క్వేర్, Q1 Q2 బై ఆర్ స్క్వేర్. Clear? Chal. So now, so the force in that medium will be equals to, so ikkada 1/εr into, so shall I write this formula as, దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు, this is nothing but the force in air, this is nothing but the force in air కదా. సో దీని ప్లేస్లో నేను ఏం రాస్తున్నా, ఫోర్స్ ఇన్ ఎయిర్ అంటే, సో ద ఫోర్స్ ఇన్ ఎనీ మీడియం విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు the force in air upon the relative permittivity. Very, very, very important. So if someone says the relative permittivity of some medium is 5, okay na, so evaraina ippudu let's say relative permittivity of water is 5 annar anukondi, దాని మీనింగ్ ఏంటి, సో ఎయిర్లో కంటే ఒక 2 చార్జెస్ని మనం ఎయిర్లో ప్లేస్ చేస్తాం, అదే 2 చార్జెస్ని మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి వాటర్లో ప్లేస్ చేస్తే ఎయిర్లో కంటే 5 టైమ్స్ అంటే బై 5 టైమ్స్ ఫోర్స్ తక్కువ ఉంటుందని అర్థం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ సే వాటర్ హ్యాస్, లెట్స్ సే వాటర్ హ్యాస్ రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ 5, ఓకేనా, రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ 5. సో ఇప్పుడు ద ఫోర్స్ ఇన్ వాటర్ విల్ బీ ఫోర్స్ ఇన్ ఎయిర్ అపాన్ 5 టైమ్స్ అని అర్థం, ఇది దాని మీనింగ్. ఓకేనా. ఏదైనా ఒక మీడియం కిరోసిన్ ఇచ్చారు, లెట్స్ సే ద కిరోసిన్ హ్యాస్ ద రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ 10, ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను, వాటర్కి 5 కాదని మనకు తెలియదు, సో దే విల్ మెన్షన్ ఇట్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, సో లెట్స్ సే కిరోసిన్ హ్యాస్ రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ 10 అంటే మనం ఒక 2 చార్జెస్ని ఫస్ట్ ఎయిర్లో ప్లేస్ చేస్తాం, ఆ రెండింటి మధ్యలో ఇంత డిస్టెన్స్ ఉంది, సమ్ ఫోర్స్ వచ్చింది మనకు, ఫోర్స్ ఇన్ ఎయిర్ ఎఫ్ ఎయిర్ వచ్చింది వాల్యూ. సో ఇదే 2 చార్జెస్ని ఏం డిస్టర్బ్ చేయకుండా వాటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ని మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి కిరోసిన్లో పెట్టాం, అప్పుడు ఫోర్స్ ఎంత తగ్గుతుంది అంటే ఫోర్స్ ఇన్ ఎయిర్ అపాన్ ద రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ ఆఫ్ కిరోసిన్. కిరోసిన్ పర్మిటివిటీ లెట్స్ సే, రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ లెట్స్ సే 10 అనుకుంటే ఫోర్స్ ఇన్ ఎయిర్ అపాన్ 10 తీసుకోవాలి. క్లియరా, అండర్స్టూడ్ దిస్ పార్ట్? సో దిస్ ఈజ్ అ పర్మిటివిటీ అండ్ ద రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ కాన్సెప్ట్. సో మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ద రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ ఈజ్ అ డైమెన్షన్లెస్ క్వాంటిటీ. ఎందుకు, సో ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ యూనిట్స్ రెండింటి యూనిట్స్ సేమ్ కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో ద రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ ఇట్స్ అ డైమెన్షన్లెస్ క్వాంటిటీ. ఓకేనా, డైమెన్షన్లెస్ క్వాంటిటీ. మీరు ఆల్రెడీ గ్రేడ్ 11th నేర్చుకున్నారు కాబట్టి సో పర్మిటివిటీ యూనిట్స్ మీకు తెలుసు ఇప్పుడు. సో కెన్ యూ రైట్ ద డైమెన్షన్స్? సో ఇక్కడ హోంవర్క్ తీసుకోండి. సో ద హోంవర్క్ ఈస్ రైట్ ద డైమెన్షన్స్, డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్, రైట్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. సో మీకు ఛార్జ్ యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములా తెలుసు, న్యూటన్కి తెలుసు, అండ్ దెన్ న్యూటన్ అంటే ఫోర్స్, మీటర్ స్క్వేర్కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా తెలుసు. సో సబ్స్టిట్యూట్ అండ్ గెట్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. సో అండ్ దెన్ రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ ఈజ్ ద డైమెన్షన్లెస్ క్వాంటిటీ. క్లియర్? అర్థమవుతుందా? స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తున్నాం చిన్నగా. హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఎవ్రీథింగ్. చలో నెక్స్ట్. So when air is replaced by a dielectric medium of constant K, air ni dento replace చేశారు,
dielectric constant. See, the relative permittivity is also called the dielectric constant. Sorry, I forgot to mention here. So this is also called the dielectric constant. The relative permittivity is also called the dielectric constant. Okay, so mali dielectric constant kotta term entane ఆశ్చర్యపోకండి. So it's when air is replaced by a dielectric medium of constant k. So the maximum force of attraction between the two charges separated by a distance, what happens? See here, question ఏమడుగుతున్నాడు, ఎయిర్ని ఏదన్నా ఒక మీడియం ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ కేతో రిప్లేస్ చేశారు. సో ద మ్యాక్సిమం ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ టూ చార్జెస్ సపరేటెడ్ బై ఏ డిస్టెన్స్, సమ్ డిస్టెన్స్ ఆర్, ఫోర్స్ ఏమవుతుందని అడుగుతున్నారు. సో ఎయిర్లో కంటే ద ఫోర్స్ ఇన్ ఎయిర్ బిట్వీన్ టూ చార్జెస్ ఆబ్వియస్లీ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఫోర్స్ ఇన్ ఎనీ అదర్ మీడియం కదా. సో ఎంత డిక్రీజ్ అవుతుంది, ద ఫోర్స్ ఇన్ దిస్ మీడియం will be equals to force in air upon, so the dielectric constant or the relative permittivity. The relative permittivity ఎంత ఇచ్చారు, k ఇచ్చారు కాబట్టి, సో ఎయిర్లో కంటే k టైమ్స్ తగ్గి ఉంటుంది కాబట్టి it decreases k times. It decreases k times. Simple question, right? Understood? So same question మనకి ఎంసెట్లో వచ్చింది, I guess 2017 or 18. సో సేమ్ క్వశ్చన్, ఓకేనా, కొంచెం ఆప్షన్స్ అటు ఇటు అయి ఉండొచ్చు, బట్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆఫ్ సేమ్ మోడల్. డన్, క్లియర్ గైస్? చల్, సో నెక్స్ట్ ముందుకెళ్దాం. సో ఈ లాజిక్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ. సో దట్ ఈస్ ద ఈక్వివాలెంట్ డిస్టెన్స్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్. ఒక టూ ఛార్జెస్ని మనం ఫస్ట్ వ్యాక్యూమ్లో ప్లేస్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ అదే టూ ఛార్జెస్ని మీడియంలో ప్లేస్ చేసాం. సో ఇప్పుడు వ్యాక్యూమ్లో ప్లేస్ ఇక్కడ సేమ్ ఫోర్స్ ఉండాలి, ఈక్వివాలెంట్ డిస్టెన్స్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్. ఈ రెండిట్లో సేమ్ ఫోర్స్ రావాలంటే సో వాట్ షుడ్ బి ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దేర్ డిస్టెన్సెస్, ఓకేనా. సో లెట్ ద మీడియం హ్యాస్ ద రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ. సో లెట్ ద మీడియం హ్యాస్ ద రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ ఎప్సిలాన్ ఆర్. అర్థమైందా? ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా ఏం చెప్తున్నాను? ఎయిర్లో ఒక టూ ఛార్జెస్ని ప్లేస్ చేసాం, ఆ టూ ఛార్జెస్ మధ్యలో డిస్టెన్స్ డివి అనుకుంటున్నా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంతైతే ఫోర్స్ వచ్చిందో, ఓకేనా, సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఫోర్స్ రావాలి. ద ఫోర్స్ ఇన్ ఎయిర్ అండ్ ద ఫోర్స్ ఇన్ మీడియం షుడ్ బీ సేమ్. అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? ఎప్పుడైతే మనం డిస్టెన్సెస్ చేంజ్ చేస్తామో అప్పుడే పాసిబుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఎయిర్లో ప్లేస్ చేసినామో మళ్ళీ అదే టూ ఛార్జెస్ని అంతే డిస్టెన్స్లో మీడియంలో ప్లేస్ చేసినాం అనుకోండి, ఆబ్వియస్గా ద ఫోర్స్ ఇన్ ఎయిర్ విల్ బీ గ్రేటర్ దాన్ ద ఫోర్స్ ఇన్ మీడియం. బట్ ఈ రెండింటి మధ్యలో కనుక నేను డిస్టెన్స్ తగ్గించాను అనుకోండి, అప్పుడు ఈ ఫోర్స్కి ఈక్వల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా, ఎస్ ఆర్ నో? సో కాబట్టి ఆ డిస్టెన్సెస్ మధ్యలో రిలేషన్ ఏంటి, ఆ డిస్టెన్సెస్ మధ్యలో రిలేషన్ ఎలా ఉంటే ద ఫోర్స్ ఇన్ ఎయిర్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు ద ఫోర్స్ ఇన్ మీడియం. ద ఫోర్స్ ఇన్ ఎయిర్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు ద ఫోర్స్ ఇన్ మీడియం. ఈ రెండింటిలో ఫోర్స్ సేమ్ ఉండాలంటే ఆ డిస్టెన్సెస్ మధ్యలో రిలేషన్ ఎలా ఉండాలి? So which is equals to the distance in vacuum is equals to, so square root of epsilon r into the distance in medium. So this should be the relation between these two. Okay na, a distances madhilo a relation undali, this one. So dv is the distance in vacuum, so dm is the distance in medium. So ఆ రెండింటి మధ్యలో రిలేషన్ ఇలా ఉంటే అప్పుడు ఆ టూ ఫోర్సెస్ అన్నవి ఈక్వల్ ఉంటాయి. క్లియర్? అండర్స్టూడ్ గైస్ ఎవ్రీవన్ దిస్ పార్ట్? Chalo, so this is a first one and second one. Chalo, next. So this is all about the permittivity and the relative permittivity concept. So and Coulomb's law in vector form. So but next part of electric charges and fields law, we are going for the fields concept. So the electric field. సో దాన్నే మనం ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అంటాం, ఓకేనా. సో దీని మీనింగ్ ఏంటి అసలు? వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్? ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం దాన్ని? సి, ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ కెన్ ఎట్ ఏ పాయింట్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఏ పాయింట్ ఛార్జ్ ఆర్ ద టెస్ట్ ఛార్జ్. సో ప్లేస్డ్ అట్ దట్ పాయింట్ డివైడెడ్ బై ద టెస్ట్ ఛార్జ్. ఏం లేదు, సింపుల్. సో ఇక్కడ ఒక స్మాల్ టెస్ట్ ఛార్జ్, ఓకేనా, Q0 అన్నది ఒక పాజిటివ్ టెస్ట్ ఛార్జ్,
ఓకేనా, లెట్స్ సింపుల్గా అర్థం చేసుకోండి, ఏం లేదు. ఇక్కడ ఒక ఛార్జ్ ఉంది, మనకి క్యూ ఛార్జ్ ఉంది. ఈ క్యూ ఛార్జ్ వలన సమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నది వస్తుంది, అవునా. సో దీనివల్ల ఎంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వచ్చిందని మనం ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? సో ఏం చేయాలంటే దానికి దగ్గరలో మనం ఒక Q0 టెస్ట్ ఛార్జ్ని ప్లేస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఈ క్యాపిటల్ క్యూ వల్ల దీనివల్ల వచ్చే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల దీని మీద సమ్ ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది, ఓకేనా. సో దట్ దీని మీద సమ్ ఫోర్స్ F అప్లై అవుతుంది అనుకుంటే దట్ ఫోర్స్ అపాన్ దట్ టెస్ట్ ఛార్జ్ విల్ గివ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ గివెన్ బై, so the force acting on the test charge upon the test charge, that's it. So the force acting on the test charge upon the test charge. So ఇది Q వల్ల కావచ్చు, 2Q వల్ల కావచ్చు, 3Q వల్ల కావచ్చు. అంటే ఒక ఛార్జ్ వలన ఎంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వస్తున్నది అని మనం ఫైండ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? ఇక్కడ ఒక ఛార్జ్ ఉంది, లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ ద ఛార్జ్. దీనివల్ల ఎంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వస్తుందంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? ఇక్కడ ఒక టెస్ట్ ఛార్జ్ అంటే వెరీ స్మాల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేశారు. సో ఇప్పుడు దీని మీద ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, అపాన్ దట్ ఛార్జ్, ఓకేనా. సో దట్ విల్ గివ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో దిస్ ఈజ్ అ ఫార్ములా. క్లియర్, అండర్స్టూడ్ గైస్? సో చల్, సో ఇక్కడ దీని యూనిట్స్ ఏమవుతాయి చెప్పండి. అకార్డింగ్ టు ద ఫార్ములా వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ హియర్? ఫోర్స్ యొక్క యూనిట్స్ మనకేం తెలుసు? న్యూటన్ బై, సో ఛార్జ్ యొక్క యూనిట్స్ మనకేం తెలుసు? కూలుమ్స్. సో దీన్నే మనం వోల్ట్ పర్ మీటర్గా కూడా రాస్తాం. సో మనకి ఫర్దర్ క్లాసెస్లో వస్తుంది ఇది కూడా. సో వోల్ట్ పర్ మీటర్ ఆర్ న్యూటన్ పర్ కూలూమ్, ఓకేనా. సో ద హోంవర్క్ ఫర్ యూ హియర్ ఇట్ ఈస్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో మీకు ఫోర్స్కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా తెలుసు, అవునా. ఛార్జ్కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా తెలుసు. ఛార్జ్కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏంటి? I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q బై T కదా. Q ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I ఇంటూ T. సో డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది? ఐకి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా A యాంపియర్, టైంకి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా T. సో క్యూకి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా తెలుసు అండ్ ఫోర్స్కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా తెలుసు, mLT⁻², అవునా. సో నేనే రాసేసా ఇక్కడ ఆల్రెడీ. సో నౌ యూ నో ద ఫోర్స్ అండ్ యూ నో ద ఛార్జ్. సో ఇప్పుడు కెన్ యూ సింప్లీ డూ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ the dimensional formula of electric field, okay na. So take it as a homework. So ee electric field annadi it's a vector quantity, gurtu pettukondamma. So this electric field is a vector quantity. సో ఏవేవైతే పాయింట్స్ చెప్తున్నామో వాటిని నోట్ చేసుకోండి క్లియర్గా, ఓకే. ప్రతిదీ కూడా ఇంపార్టెంటే. డన్ గైస్, క్లియర్ దిస్ పార్ట్? చల్. సో నౌ, సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు, సో ద ఐసోలేటెడ్ పాయింట్ ఛార్జ్. సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద ఐసోలేటెడ్ పాయింట్ ఛార్జ్. సో ఒక పాయింట్ ఛార్జ్ క్యూ వలన ఇక్కడ సమ్ డిస్టెన్స్ ఆర్లో ఎంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది? So the electric field due to the point charge will be equals to the kq by r square. What's that? kq by r square. kq by r square. So ee electric field anadi, so if q is positive, the electric field will be away from the charge. Electric field will be away from the charge. So if charge is negative, if q is negative, then the electric field will be towards the charge. Clear? Towards the charge and away from the charge. Done guys? Understood? So the E is equals to kq by r square. సో ఇక్కడ స్మాల్ క్యూ తీసుకున్నాం కాబట్టి డ్యూ టు ద స్మాల్ క్యూ చార్జ్ ఇట్ ఈస్ kq by r square. సో ఇక్కడ ఈ P పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎటు ఉంటుంది? ఇది ప్లస్ ఛార్జ్ తీసుకుంటే ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి అవే లైక్ దిస్, ఇటువైపు ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇక్కడ నీ మైనస్ ఛార్జ్ తీసుకుంటే ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి టువర్డ్స్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ టేక్ ద మైనస్ ఛార్జ్, పింక్ కలర్తో డినోట్ చేస్తున్నాను. సో దెన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి టువర్డ్స్. క్లియరా? అండర్స్టూడా? చలో నెక్స్ట్.
సో అదే రాశాను ఇక్కడ దానికి సంబంధించిన పాయింట్స్ని. సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా ఈజ్ KQ/R². సో ద ఫార్ములా ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఓన్లీ ఫర్ ద పాయింట్ ఛార్జ్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అవే ఫ్రమ్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ టువర్డ్స్ ద నెగిటివ్ ఛార్జ్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఏ పాయింట్ ఛార్జ్ ఎట్ ఇట్స్ ఓన్ లొకేషన్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఎందుకంటే ఎట్ ఇట్స్ ఓన్ లొకేషన్ ఇక్కడే మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం, R ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అవుతుంది. ఇఫ్ R is 0, so something by 0 is infinity. So then E is undefined. E is undefined. At its own location, the electric field is not defined. అర్థమైందా ఈ పాయింట్ మీనింగ్? సో యూనిట్స్ ఆల్రెడీ మనం రాసాం. అగైన్ యూ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ homework. And then dimensional formula of the electric field, again you take it as a homework. Clear? Understood everyone? Sure. So ee question cheyandamma, simple question. So just neen formula rasanu, you guys have to do the calculations on your own. Simple question. The electric field due to the charge at a distance of 3 meters is 500 Newton per Coulomb. So then the magnitude of the charge is, ఏం అడుగుతున్నారు? సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద పాయింట్ ఛార్జ్ వాల్యూ ఇచ్చారు మనకి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద పాయింట్ ఛార్జ్ ఫార్ములా ఈజ్ KQ/R². అవునా? సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ ఇచ్చారు ఆల్రెడీ 500 Newton per Coulomb. సో ఈ ప్లేస్లో 500 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. K వాల్యూ కూడా ఇచ్చేసారు. K ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1/4πε0 విచ్ ఈజ్ 9 × 10⁹9, రైట్, ఇంటూ Q వాల్యూ మనం ఫైండ్ చేయాలి. ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నారు? సో దే ఆర్ సేయింగ్ 3 meters. సో 3². సో సింప్లీ ఫైండ్ ద Q వాల్యూ. సో యూ డూ ద క్యాల్కులేషన్స్ ఆన్ యువర్ ఓన్. ఓకేనా? బేసిక్ క్యాల్కులేషన్స్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఫైండ్ ద వాల్యూ దేర్. డన్ గైస్? అండర్స్టూడ్? చా. నౌ సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద పాయింట్ ఛార్జ్ ఇన్ వెక్టార్ ఫామ్. సో ఇది క్వశ్చన్స్లో చేద్దాం. సో లెట్స్ delete this slide better. సో అది మీకు క్వశ్చన్లో డైరెక్ట్గా అర్థమైపోతుంది. సో ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్. సో ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ కులుమ్స్లా సూపర్ పొజిషన్ చూసాం కదా, ఇక్కడ సేమ్ థింగ్ అనమాట. సో ద E1 + E2 వెక్టార్ సమ్ చేసుకోవాలి. ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ పాయింట్ P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద పాయింట్ Q1, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద చార్జ్ Q2, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద చార్జ్ Q3 అప్ టు సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద చార్జ్ Qn. ఓకేనా? సో ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ చార్జెస్ వలన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుందంటే సింప్లీ ఫైండ్ ద నెట్ చార్జ్ యూజింగ్ ద వెక్టార్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్. ఓకేనా? క్వశ్చన్ చేసి అర్థమవుతుంది. సో లెట్స్ డూ ద క్వశ్చన్. డన్? ఇది జస్ట్ బేసిక్. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి, ఏం చెప్తున్నారు? క్వశ్చన్ ఒకసారి చదవండి. ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆన్ యువర్ ఓన్ గైస్. క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్. దేర్ ఆర్ 2 పాయింట్ చార్జెస్ +8Q and -2Q ఆర్ ప్లేస్డ్ ఎట్ లొకేషన్ x is equals to 0 and x is equals to L. సో రెస్పెక్టివ్లీ. సో 2 చార్జెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి x is equals to 0 దగ్గర, ఒకటి x is equals to L దగ్గర. సో ఒకటి 8Q చార్జ్, ఇంకొకటి -2Q చార్జ్, రైట్? సో ఈ రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత అంట? సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2 ఈజ్ L. సో ఇది x is equals 0 దగ్గర ఉంది, ఇది x is equals to L దగ్గర ఉంది. కాబట్టి రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ L, రైట్? సో రెస్పెక్టివ్లీ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ ఆన్ ద x axis at which the net electric field due to these 2 point charges is 0 is. సో ఇప్పుడు ఎక్కడ మనం థర్డ్ ఛార్జ్ని ప్లేస్ చేస్తే సో ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ ద థర్డ్ ఛార్జ్ విల్ బి 0. ఓకేనా? అదే అడుగుతున్నారు. సో ద లొకేషన్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ ఆన్ ద x axis at which నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ 0. సో సేమ్ మనకి ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ ఐడియా ఉందా? లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం. ఒక 2 చార్జెస్ ఉన్నాయి. ఆ 2 చార్జెస్కి థర్డ్ ఛార్జ్ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తే అది ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటుంది. ఓకేనా? ఫార్ములా ఐడియా ఉందా? సో ఆ 2 లైక్ చార్జెస్ అయితే ద థర్డ్ ఛార్జ్ షుడ్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ బిట్వీన్, అంటే ఎక్కడో ఒక దగ్గర. సో అదే 2 అన్లైక్ చార్జెస్ అయితే ద థర్డ్ ఛార్జ్ షుడ్ బి ప్లేస్డ్ సో అవుట్ సైడ్ ద లైన్ జాయినింగ్ దోస్ 2 చార్జెస్ అండ్ నియర్ ద స్మాలర్ ఛార్జ్. సో ఇక్కడ కూడా అంతే,
సో ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రెండు లైక్ చార్జెస్ అయితే ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బీ జీరో ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ x from the smaller charge. And if these two are of opposite sign ఉన్నప్పుడు ఫార్ములాస్ ఐడియా ఉంచుకోవాలి. అందుకే లాస్ట్ క్లాస్ది రివైజ్ చేయాలని మీకు క్లాస్ స్టార్టింగ్లో చెప్పా. సో రెండు ఆపోజిట్ సైన్స్ ఉన్నప్పుడు సో ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బీ జీరో. సో ద ఈ నెట్ విల్ బీ జీరో ఎట్ x is equals to root q1 by root q2 minus root q1 into L. ఇది ఫార్ములా. సో ఫ్రమ్ స్మాలర్ ఛార్జ్ నుంచి ఇంత డిస్టెన్స్లో ఎక్కడ అవుట్ సైడ్ ద లైన్ జాయినింగ్ ఈ నెట్ జీరో ఎక్కడ అవుట్ సైడ్ ద లైన్ జాయినింగ్ టూ చార్జెస్ అవుట్ సైడ్ ద లైన్ జాయినింగ్. ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాని వాళ్ళు ఒక్కసారి మళ్ళీ లాస్ట్ క్లాస్ చూడండి, ఓకేనా. మళ్ళీ అదంతా ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు చెప్పలేను, మనకు అంత టైం కూడా లేదు. ఎవరైతే ఇది ఫాలో అవ్వలేదో ఒక్కసారి లాస్ట్ క్లాస్లో చూడండి, లాస్ట్ క్లాస్ది. సో చలో ఈ నెట్ ఈజ్ జీరో ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ దిస్ మచ్. సో ఇప్పుడు ద ఈ నెట్ విల్ బీ జీరో, మనకి అదే కదా నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కడ జీరో అన్నారు ఎక్కడ. సో 2q నుంచి అవుట్ సైడ్ ద లైన్ జాయినింగ్ 2x ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ x. సో దట్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ q1. సో రూట్ q1 ఈజ్ అ స్మాలర్ చార్జ్, q1 ఈజ్ 2q by so q2 which is root 8q minus again q1 which is root 2q. No need to put the signs, just take the magnitudes of the charges into the distance between them is L, right. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు దీన్ని root 2q. సో ఇక్కడ root 4 into root 2q రాసుకోవచ్చా మైనస్ root 2q into L. బేసిక్ క్యాల్కులేషన్ చేయండి సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి రూట్ 2q కామన్ తీస్తే డినామినేటర్లో, సో రూట్ 2q క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది న్యూమరేటర్లో అండ్ డినామినేటర్లో 1 బై. సో ఇక్కడ రూట్ 4 మిగులుతుంది విచ్ ఈస్ 2. సో ఇక్కడ 1 మిగులుతుంది 1 ఇంటూ L. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ L. సో ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ L సో మనం ఎక్కడి నుంచి అడుగుతున్నారు ద లొకేషన్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ ఆన్ ద x యాక్సిస్ ఎట్ ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ జీరో డ్యూ టు దీస్ పాయింట్ చార్జెస్ ఈజ్ జీరో ఈజ్ ఎక్కడి నుంచి కావాలి మనకి ఇప్పుడు ఈ అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్స్ జీరో నుంచి కావాలి. ఈ జీరో ఎక్కడ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ జీరో నుంచి కావాలి. సో అంటే ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ నెట్ ఈజ్ జీరో హియర్, ఇక్కడ జీరో అవుతుంది. సో అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎంత L. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి L, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి L. సో ద టోటల్ డిస్టెన్స్ విల్ బి 2L ఫ్రమ్ ద 8q చార్జ్, ఓకేనా. సో ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్వశ్చన్ ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకోండి. సో ద లొకేషన్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ ఆన్ ద x యాక్సిస్ ఎట్ విచ్ ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ జీరో ఎక్కడి నుంచి. సో జీరో నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం. సో ఇప్పుడు నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కడ జీరో వస్తుంది L డిస్టెన్స్లో. L డిస్టెన్స్ ఎక్కడి నుంచి మైనస్ 2q ఛార్జ్ నుంచి, ఇక్కడ నుంచి కాదు మైనస్ స్మాలర్ ఛార్జ్ నుంచి L డిస్టెన్స్లో. ఇప్పుడు మనకు టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత L ప్లస్ L, టోటల్ 2L ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్లియరా? అండర్స్టూడ్ గైస్ దిస్ పార్ట్? చలో సో సింపుల్ క్వశ్చన్. Next. So important point. So the net electric field is zero. The electric field at the center of the symmetrical charge distribution for the symmetrical charge distributed bodies. So the net electric field at the center is zero. Simple example చెప్తాను చూడండి. So let's say this is the center of the square. Symmetrical charge distribution అంటే ఇక్కడ let's say plus q charge. Symmetrical అంటే 4 కార్నర్స్ లో ప్లస్ క్యూ ఛార్జే తీసుకున్నాను ఇలా. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సిమెట్రికల్ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ప్లస్ ఛార్జ్ వలన ఈ ప్లస్ క్యూ వలన ఈ పాయింట్ దగ్గర నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి అవే. ఈ ప్లస్ క్యూ వలన ఈ పాయింట్ దగ్గర అవే, అంతేనా. సో ఈ ప్లస్ క్యూ వలన ఈ పాయింట్ దగ్గర అవే, ఈ ప్లస్ క్యూ వలన ఈ పాయింట్ దగ్గర అవే. సో కాబట్టి క్యాన్సిల్. సో ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి జీరో. క్లియరా? అండర్స్టూడ్ గైస్ ఎవ్రీవన్? సో సిమిలర్గా రిమైనింగ్ వాటికి కూడా అంతే. సో మీరు ఇక్కడ ప్లస్ క్యూ తీసుకున్నారు, సో ఇక్కడ ప్లస్ క్యూ తీసుకున్నారు, ఇక్కడ ప్లస్ క్యూ తీసుకున్నారు. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ సెంటర్లో
దీనివల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇటువైపు వస్తుంది, అవునా? సో దీనివల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇటువైపు, సో దీనివల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇటువైపు. సో ఈ రెండింటి యొక్క కాంపోనెంట్ ఏమొస్తుంది? సో దిస్ ఈజ్ అ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ దీస్ టూ. ఓకేనా? ఇది ఈ రాదు, దిస్ ఈజ్ సో ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఈ రెండింటి యొక్క కాంపోనెంట్స్ వర్టికల్ కాంపోనెంట్స్ తీసుకుంటే ఈకి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో దేర్ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్స్ విల్ గెట్ క్యాన్సిల్. అంటే ఇటొక హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్, ఇటొక వర్టికల్ కాంపోనెంట్, ఇటొక హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్, ఇటొక వర్టికల్ కాంపోనెంట్. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఈ రెండు కంబైన్ చేస్తే ఈకి ఈక్వల్ ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ ఈ అండ్ దిస్ ఈ విల్ గెట్ క్యాన్సిల్. సో సిమిలర్గా దీనికి కూడా అంతే, హెక్సాగాన్కి అండ్ సర్కిల్ కూడా అంతే ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకేనా? సో సింపుల్ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, సిమెట్రికల్ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి సో ఎట్ ద సెంటర్లో ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి 0. డన్. చలో నెక్స్ట్. Four chargers are placed at the corners of the square of side 10 centimeters. So ఇది ఒక square which is of side 10 centimeters. So as shown in the figure. So if Q is 1 microcoulomb, so then what will be the electric field intensity at the center of the square? So ఇది మనకు సెంటర్లో ఫైండ్ చేయాలి. Q ఎంత అంట? Q is 1 microcoulomb. So which is 1 into 10 to the power minus 6 coulombs. So calculations మీరే చేయాలి, ప్రొసీజర్ చెప్తా చూడండి. సో దెన్ సైడ్ కూడా ఇచ్చారు, సైడ్ ఎంత? 10 సెంటీమీటర్స్. సో మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ వెక్టార్స్, సో ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ వలన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లెట్సే ఈ ఇటువైపు ఉందనుకోండి. ఈ ప్లస్ 2q వలన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎటువైపు ఉంటుంది? 2e. క్యూ వలన ఈ ఉంటే 2q వలన ఆబ్వియస్గా డబుల్ ఉంటుంది. క్యూ వలన అవే విచ్ ఈజ్ ఈ, 2q వలన ఏముంటుంది? 2e. అలానే సో మైనస్ క్యూ ఛార్జ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ టువర్డ్స్ ఉంటుంది, మైనస్ ఛార్జ్కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ టువర్డ్స్, ప్లస్ ఛార్జ్కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవే, అవునా? సో ఇక్కడ మైనస్ క్యూ ఛార్జ్కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ టువర్డ్స్ ఇలా, ఓకేనా? సో ఈ మైనస్ 2q ఛార్జ్కి టువర్డ్స్. సో ఇది ఈ ఉంటే మైనస్ క్యూ ఛార్జ్ వలన మైనస్ 2q వలన ఏముంటుంది? 2e ఉంటుంది, ఓకేనా? సో మైనస్ క్యూ వలన ఈ ఉంటే సో మైనస్ 2q వలన 2e ఉంటుంది. దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఆబ్వియస్గా 2e ఇటువైపు, ఈ ఇటువైపు, సో ఎంత అవుతుంది? సో ఈ దిస్ సైడ్, రైట్? అండ్ సో 2e ఇటువైపు, ఈ ఇటువైపు, సో మళ్ళీ ఈ ఇటువైపు. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత? యాంగిల్ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? ఆబ్వియస్గా సో దిస్ ఈచ్ యాంగిల్ విల్ బి పర్పెండిక్యులర్ 90 degrees కదా. సో ఇది 90 ఉంటుంది అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 90, రైట్? సో టోటల్ 360 degrees. సో కాబట్టి సో ద ఈ అండ్ ద రిజల్టెంట్ విల్ బి ద ఈ రూట్ 2. దట్స్ ఇట్. సో ద రిజల్టెంట్ విల్ బి ఈ రూట్ 2. సో ఇప్పుడు ఈ రూట్ 2 అంటే సో ద ఈ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ రూట్ 2. సో వాట్ ఈజ్ ఈ? KQ/R² ఇంటూ రూట్ 2, అవునా? సో వాట్ ఈజ్ ఆర్ హియర్? ఆర్ ఒకటి మీరు ప్రాపర్గా ఫైండ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ దిస్ ఈజ్ ఆర్, అవునా? క్లియరా? అండర్స్టాండింగ్? సో ద టోటల్ మనకేం తెలుసు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి టోటల్ ఎంత వస్తుంది? ఇది 10 centimeters, ఇది 10 centimeters. సో దిస్ హోల్ థింగ్ విల్ బి, కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి అమ్మా, దిస్ హోల్ థింగ్ విల్ బి 10 root 2 కదా. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ టోటల్ 10 root 2 అవుతుంది, రైట్? సో ఇప్పుడు మనకు ఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 root 2/2. దాంట్లో హాఫే కావాలి, హాఫ్ ఆఫ్ ద డయాగ్నల్. ఆర్ ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద డయాగ్నల్, రైట్? సో కాబట్టి విచ్ ఈస్ 5 root 2. సో ఇప్పుడు వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ద సింపుల్ లాజిక్, కే వాల్యూ తెలుసు విచ్ ఈజ్ 9 into 10 to the power 9. క్యూ వాల్యూ తెలుసు, వాట్ ఈస్ దట్? 1 into 10 to the power minus 6 by ఆర్ వాల్యూ తెలుసు, వాట్ ఈస్ ద ఆర్ వాల్యూ? ఆర్ వాల్యూ ఈజ్ 5 root 2 whole square and then we have into root 2. Clear? So then you can simply do the calculations and put the answer. So calculation has a homework. Clear guys? Understood? Basic calculations మీరు చేయండి, ట్రై చేయాలి. మీరు ట్రై చేయకపోతే మీకు రాదు. ఓకే, డన్. చల్. సో నెక్స్ట్, so the electric field due to
సో ద కంటిన్యూస్ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇప్పటివరకు మనం చూసింది ఏంటి, ఒక పాయింట్ ఛార్జ్ వల్ల, లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ అ పాయింట్ ఛార్జ్, ఈ పాయింట్ ఛార్జ్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుంది, KQ/R². బట్ అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఛార్జ్ కంటిన్యూస్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంది. ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే దీని మీద ఇక్కడ ఛార్జ్ ఉంది, 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 ఇక్కడ, సో మొత్తం ఛార్జ్ అంతా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ టోటల్ ఆబ్జెక్ట్ వలన నేను ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ చేయాలి. ఇంతకుముందు పాయింట్ ఛార్జ్ వలన అయితే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ KQ/R². బట్ ఇది పాయింట్ ఛార్జ్ కాదు, కంటిన్యూస్గా ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది దీని మీద. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం, ఓకేనా? సో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ ద డెరివేషన్స్ ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎంసెట్. సో ఈ ఛార్జ్ అన్నది 1D ఆబ్జెక్ట్స్ మీద డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వచ్చు, 2D ఆబ్జెక్ట్స్ మీద డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వచ్చు, లేదంటే 3D ఆబ్జెక్ట్స్ మీద డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వచ్చు. సో ఇఫ్ 1D ఆబ్జెక్ట్ మీద ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయితే, లీనియర్ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయితే, సో వీ యూజ్ ద టర్మ్ లీనియర్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ. సో ద ఛార్జ్ అపాన్ ద లెంత్, లీనియర్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ, ద ఛార్జ్ అపాన్ లెంత్. అలానే సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద సర్ఫేస్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ సిగ్మా, సో దెన్ Q అపాన్ ద ఏరియా, ఛార్జ్ ఎంత ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది అపాన్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద 2D బాడీ. Surface charge density is for 2D objects. So linear charge density is for 1D objects. Whereas, so volume charge density is for 3D objects. Clear? So the surface volume charge density, so rho, which we can write, rho, which we can write it as, so the charge upon the volume. Linear charge density, surface charge density and volume charge density. Clear everyone? Sure. Next. So the next one, ఇది ఒక లీనియర్ రాడ్. సో ఇప్పుడు దీని మీద ప్లస్ ఛార్జ్ అంటే ఒక క్యూ ఛార్జ్ అనేది ఇలా యూనిఫామ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉన్నది. ఇప్పుడు ఈ టోటల్ రాడ్ వలన ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఏ పాయింట్ P దగ్గర మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలి. సో ఇది స్టాండర్డ్ రిజల్ట్, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ ద derivation. So remember this as, so that E is equals to KQ/A into A plus L. ఓకేనా? సో ఒకవేళ ఇక్కడ ద డిస్టెన్స్ R అని ఇచ్చారనుకోండి, KQ/R into R plus L. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అ స్టాండర్డ్ రిజల్ట్, యూ షుడ్ రిమెంబర్. సో అంటే ఒక పార్ట్ని, చిన్న పార్ట్ని కట్ చేసి, సో దానివల్ల వచ్చే ఛార్జ్ డెన్సిటీ ఫైండ్ చేసి, సో దెన్ మనకు ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుందంటే, లెట్స్ సే we cut the small charge dq, okay na, so its length is dl. so ఇప్పుడు దీని వల్ల the lambda will be equals to dq/dl. so ఈ small charge వల్ల what is the what's that, electric field. the electric field due to that small charge will be equals to k into dq by, so ఇది ఎంత distance లో ఉంది, so this is at a distance some డిస్టెన్స్ A ప్లస్ ఎక్స్. సో A ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ రాస్తాం. సో ఇప్పుడు దాన్ని నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలంటే, సో దాన్ని మొత్తాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం, ఓకేనా? సో దట్ హోల్ థింగ్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫాలో. సో జస్ట్ రిమెంబర్ ద ఫార్ములా. సో దిస్ ఈజ్ అ స్టాండర్డ్ రిజల్ట్. సో ఇక్కడ నుంచి మీకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ తప్పితే ప్రొసీజర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అయితే రాదు, ఎస్పెషల్గా ఎంసెట్ అండ్ నీట్కి సంబంధించి. సో యూ నీడ్ నాట్ టు వేస్ట్ యువర్ టైం. ఓకే, క్లియర్ గైస్? చల్. సో ఇదే దాన్ని ఇంకొకటి ఎలా అడుగుతారంటే, ఇంకో క్వశ్చన్ ఉండాలి, సారీ, ఈ క్వశ్చన్ తీసుకోండి. సో లెట్స్ షిఫ్ట్ ద స్లైడ్స్. సో ఇది KQ/KA ఇంటూ A ప్లస్ L, అంటే ఈ టోటల్ ఛార్జ్ వలన, కంటిన్యూస్ ఛార్జ్ వలన పాయింట్ P దగ్గర ఎంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నది. సో అలానే ఈ టోటల్ ఛార్జ్ ప్లస్ Q వలన ఇప్పుడు ఇంకొక ఛార్జ్ ప్లస్ Q ఇక్కడ ప్లేస్ చేశారు. సో ఇప్పుడు ఈ ఛార్జ్ వలన ఈ ప్లస్ Q ఛార్జ్ మీద ఎంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది అంటారు. వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్, సారీ, వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్? సో దట్ ఫోర్స్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు KQQ. సో ఓకే, బెటర్ ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, కరెక్టే బెటర్ స్లైడ్స్. ఈ ఫస్ట్ ఇది అర్థం చేసుకోండి, మై బ్యాడ్, సారీ గైస్. సో ద ఫోర్స్ ఆన్ ఏ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో మనం ఏదైనా ఒక ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేస్తే దాని మీద ఒక ఫోర్స్ అన్నది యాక్ట్ అవుతుంది. ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది సార్? సో ద ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫర్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్. సో ఆన్ ఏ పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్, ద ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్, ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్.
in the direction of electric field. Whereas, so if we take the minus q charge, so then the force acts in the direction of in opposite the direction of electric field. So if we take minus q charge, force acts opposite to the electric field. Okay na? So ante enta force act avutadi malli, so that force will be equals to q into the e. Okay na? Enta force act avutadi q into e. So plus charge meeda aithe plus qe in the electric field direction. Let's say this is a plus charge, so then plus qe. So if I take the minus charge, so the force will act opposite to the electric field, so then the force will be minus qe. Okay na? So manaku already electric field formula telusu kada, the electric field is force upon the charge. అవునా? ఇక్కడ నుంచి ఫోర్స్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ద ఫోర్స్ ఏమవుతుంది, q ఇంటూ e, q ఇంటూ e, అదే రాశాను. సో ద ఫోర్స్ ఆన్ ఏ చార్జ్ పార్టికల్ ఈస్ q ఇంటూ e. క్లియరా? అండర్స్టూడ్ గైస్? సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇంతకుముందు చూసిన క్వశ్చన్ ఇది. సో ఇది టోటల్ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అనమాట. అంటే ప్లస్ క్యూ ప్లస్ క్యూ ప్లస్ ప్లస్ క్యూ అనేది ఒక యూనిఫామ్లీ రాడ్ మీద డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉన్నది. ఓకే, సో నౌ ఫైండ్ ద ఫోర్స్ ఆన్ ఛార్జ్ క్యూ. ఓకేనా? సో ఫైండ్ ద ఫోర్స్ ఆన్ ఛార్జ్ క్యూ. ద ఫోర్స్ ఆన్ ఛార్జ్ క్యూ ఈజ్, సో ఇప్పుడు దీని ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నది వస్తుంది కదా దీని మీద. ఎందుకు? ఈ ఛార్జ్ వలన ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది. ఈ ప్లస్ క్యూ అన్నది ఏంటి? పాజిటివ్ ఛార్జ్ కదా. దిస్ ప్లస్ క్యూ ఇస్ అ పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఇప్పుడు దాని మీద ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది? క్యూ ఇంటూ, దాని మీద ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది? క్యూ ఇంటూ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, అంటే దీనివల్ల వచ్చే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, సో క్యూ ఇంటూ, సో దీనివల్ల వచ్చే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏంటి? యూనిఫామ్లీ ఛార్జ్ రాడ్ వల్ల వచ్చే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏంటి మనకి? కే క్యూ. సో స్మాల్ క్యూ కదా ఇక్కడ, కే క్యూ బై ఏ ఇంటూ ఏ ప్లస్ ఎల్. లెట్స్ సే దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఎల్ యాజ్ పర్ ద క్వశ్చన్. ఓకేనా? సో కే క్యూ బై ఏ, దీని ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా ఆల్రెడీ మనం చూసాం. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా ఈజ్ వాట్? కే క్యూ, ఇది క్యాపిటల్ క్యూ అయితే కే క్యూ బై ఏ ఇంటూ ఏ ప్లస్ ఎల్. సో ఇక్కడ స్మాల్ క్యూ ఛార్జ్ వల్ల కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుంది? కే ఇంటూ ఏ ఛార్జ్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది? ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ వల్ల కే ఇంటూ క్యూ బై ఏ ఇంటూ ఏ ప్లస్ ఎల్. సో ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ద క్యూ, దట్ విల్ గివ్ యూ ద ఫోర్స్. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కే క్యూ క్యూ by a into a plus l. So k q q by a into a plus l. Option 1 is the correct answer. A is the correct answer. Understood guys this part? Everyone? Good. Next. So ఇప్పుడు మనం ఒక యూనిఫామ్లీ ఛార్జ్డ్ రాడ్ వలన ఎంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుందో ఫార్ములా తీసుకొచ్చాం, అవునా? కే క్యూ బై ఏ ఇంటూ ఏ ప్లస్ వల్. సో ఇప్పుడు అదే యూనిఫామ్ రాడ్ని మనం ఇప్పుడు స్ట్రైట్గా కాకుండా ఇలా బెండ్ చేస్తున్నా. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అ యూనిఫామ్లీ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ రాడ్. సో దీన్ని ఇప్పుడు ఇలా బెండ్ చేశాను. ఈ బెండ్ చేసిన తర్వాత సో లెట్స్ ఫైండ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఓ. సో ఈ పాయింట్ ఓ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఫైండ్ చేయాలి. ఎంత ఫైండ్ చేస్తాం? ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? సో ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ పాయింట్ ఓ. So we have the formula for this, that is 2k lambda by, so let the distance arc radius is r, into sin alpha by 2 into, so the sin alpha by 2. So this is a formula that you guys should remember. So important. So ikkada what is alpha? Alpha is a angle subtended by the two radii with the arc. Clear? This is a alpha. డన్నా? సో దీన్ని మీరు ఇదే దాన్ని ఒకవేళ ల్యాండా ప్లేస్లో క్యూ రాసుకుందాం అనుకున్నారు అనుకోండి. సో యూ కెన్ రైట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యూ ఆల్సో. ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఛార్జ్ అపాన్ లెంత్ కదా, అంతేనా? సో ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఛార్జ్ అపాన్ లెంత్. సో మీకు బేసిక్ మ్యాథ్స్ ప్రాపర్టీస్ తెలుసు కదా ఆల్రెడీ, ఆర్క్ ప్రాపర్టీస్. సారీ గైస్, జస్ట్ ఎ మినిట్. బేసిక్ ఆర్క్ ప్రాపర్టీస్ తెలుసు కదా, సర్కిల్స్లో నేర్చుకొని ఉంటారు. So the arc length L will be equals to, so the radius into the angle subtended.
L is equals to R alpha రాసుకోవచ్చా? L is equals to R alpha. సో ఇక్కడ Q by L ప్లేస్లో we can write R alpha. Sorry. Q by L ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు? We can write R alpha. సో ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాని మీరు ఒకవేళ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ Q రాసుకోవాలనుకుంటే సో ద ఈ నాట్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు 2k ల్యాండా ప్లేస్లో నేను ఏం రాస్తున్నానంటే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ల్యాండా Q బై R ఆల్ఫా రాసుకుంటాను. R ఆల్రెడీ ఉంది. R ఇంటూ R ఆల్ఫా విచ్ బికమ్స్ R స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా బై 2. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద Q. This formula is in terms of small q. In terms of q, not small q, in terms of charge. This is in terms of lambda. Okay na? So ఈ formulas గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా కంపల్సరీ మీరు. Done guys, everyone? Clear? చలో. Done? Clear? సో మీరు ఇదే గ్రావిటేషన్లో నేర్చుకొని ఉన్నారు కదా. సో గ్రావిటేషన్లో లెట్స్ సే సమ్ m mass is distributed and the arc is bent in this form. So then the gravitational field దాన్ని కూడా మనం ఈతోనే డినోట్ చేస్తాం అవునా. సో విచ్ ఈస్ E is equals to 2g lambda by r into sine alpha by 2. Okay na? So where this lambda is the mass upon length here in the case of gravitation. So they in terms of మీరు mass లో రాసుకోవాలనుకుంటే so lambda is equals to mass upon length, mass by so in L place లో ఏం రాసుకోవచ్చు again you can write r alpha. So in terms of mass రాయాలంటే ఈ ఫార్ములాని ఎలా రాస్తారు? So 2gm by r square alpha into sine alpha by 2 we can write. ఓకేనా. సో ఇది గ్రావిటేషన్కి సంబంధించి. సో అందుకనేసి మీరు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అండ్ గ్రావిటేషన్ చాప్టర్స్ని కనుక కంపేర్ చేసుకొని చదివితే సో ఫార్ములాస్ని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా. క్లియర్ గైస్? అండర్స్టూడ్ దిస్ పార్ట్ ఎవ్రీవన్? చలో డన్ దిస్ పార్ట్. నెక్స్ట్ సో క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ. సో సెమీ సర్కిల్ ఇచ్చారు. సో సెమీ సర్కిల్కి ద ఆల్ఫా విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు 180 degrees తీసుకోవాలి సింపుల్గా. సో మనకి ఇప్పుడు ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ O ఫైండ్ చేయమని అన్న. సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా ఏంటి మనకి? 2k lambda by r ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా బై 2 రైట్. సో ఇక్కడ ఆల్ఫా ప్లేస్లో 180 degrees సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో 2k lambda by r ఇంటూ సైన్ 180 by 2. సో సైన్ 180 by 2. So then I can write so 2k lambda by r into sin 90. I can write sin 90. What is sin 90? 1. So which is nothing but 2k lambda by r. That's it. So this is the electric field due to the circular semicircular arc. Done? Clear? Chal. So now quadrant వల్ల అయితే ఏమవుతుంది? సో ఈ క్వాడ్రంట్కి అయితే so the alpha will be equals to 90 degrees. So then the electric field formula we can write 2k lambda by r into sine 90 by 2, right? Sine 90 by 2. So then ela raskochu 2k lambda by r into sine 45. So sine 45 which is nothing but root 2. So 2k lambda by r into so 1 by root 2. So or else if you want you can write it as root 2 into root 2. ఈ 2ని root 2 into root 2 రాసి ఒక root 2 క్యాన్సిల్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది k lambda by r into root 2. సో ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇప్పుడు ఎటువైపు ఉంటుంది? సో వేర్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి సో ఈ ఛార్జ్ వలన ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి లైక్ దిస్. హౌ మచ్ దిస్ ఈస్ root 2 k lambda by r. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మీకు ఒకవేళ ఈ క్వాడ్రంట్కి ఎక్స్ యాక్సిస్లో వై యాక్సిస్లో ఎంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉందని అడిగారు అనుకోండి. సి ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఇక్కడ మనకి నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది? సో ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బీ ఓన్లీ ఇన్ ద వై డైరెక్షన్. ఇక్కడ ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్
సో ఎందుకంటే దీనివల్ల ఇప్పుడు తీసుకున్నారనుకోండి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇటువైపు ఉంటుంది, అవునా. సో అలానే ఇక్కడ దీనివల్ల ఎలిమెంట్ వల్ల తీసుకుంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇటువైపు ఉంటుంది. సో దీని హార్జాంటల్ కాంపోనెంట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఓన్లీ నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బీ ఇన్ ద వై డైరెక్షన్. సో ద EY ఈజ్ దిస్ మచ్, ఓకేనా. సో వెరాస్ ద EX in this case will become 0. Net electric field in the direction of X will be 0. Whereas here, so the net electric field in the case of quadrant is this much. So quadrant x-axis length వస్తుంది, EX will be equals to, so ఇది total 90 కాబట్టి, so this angle will be 45 and this angle will be 45 and 45 degrees. 45 and 45. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, √2 k lambda by r into 1 by √2. సో దట్ మీన్స్ దిస్ బికమ్స్ k lambda by r and EY will be also equals to k lambda by r. అంతే కదా, ఇది k lambda by r, ఇది k lambda by r అయితే, సో ద నెట్ విల్ be √2 k lambda by r. Okay, so the EX in this particular case is k lambda by r and EY is also k lambda by r. బోర్ కొడుతుందా, కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. సో ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్, మీరు ఓన్గా ఒకసారి పాస్ చేస్తే, సో దిస్ విల్ బీ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్. సో ద E net will be equals to √2 k lambda by r. This is a E net value. Done? Clear guys, everyone? Chalo, next. సో ఈ క్వశ్చన్ మీరు హోంవర్క్ చేస్తారా, సింపుల్గా ద ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 60 degrees సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే, నథింగ్ ఈజ్ దేర్. సో మీకు ఈ ఫార్ములా తెలుసు, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ ద ఫార్ములా. ఓకే, సో అగైన్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఈజీ క్వశ్చన్, నీట్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఎంసెట్ స్టూడెంట్స్ ఇద్దరికి. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ ద సెంటర్ O ఆఫ్ ఏ సెమీ సర్క్యులర్ ఆఫ్ రేడియస్ R హ్యావింగ్ లీనియర్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ లాంబ్డా. సో ఇక్కడ క్లియర్గా చూడండి, ఇట్స్ అ సెమీ సర్క్యులర్ ఆర్క్ అన్నారు ఆఫ్ రేడియస్ A. సో రేడియస్ A అండ్ సెమీ సర్క్యులర్ ఆర్క్. సో మనకి ఏం కావాలి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలి. సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద సెమీ సర్క్యులర్ ఆర్క్ విల్ బీ 2k lambda బై, ఇక్కడ రేడియస్ A అన్నారు కాబట్టి ఏ రాసుకుంటున్నా, సైన్ alpha by 2. So what is alpha for the semicircular arc? Alpha will be equals to 180 degrees. So kabatti sin 180 by 2, sin 180 by 2, so sin 90 degrees. So E is equals to 2k lambda by A into, so the sin 90, so sin 90 is 1. So ikkada meer options okkasari observe cheste epsilon naught value undi, ante k value substitute cheyali, 2 into 1 by 4 pi epsilon naught into A into lambda కదా. సో దెన్ 2 కూడా క్యాన్సిల్ చేద్దాం, 2 1s are 2 2s are. సో ద lambda by 2 epsilon naught 2 pi epsilon naught A, 2 lambda no, so lambda pi no, so lambda by 2 pi epsilon naught A, C. Option C is the correct answer. Easy question. Done. చలో, సర్కిల్కి ఎలా చేస్తారు, సో కెన్ యూ డూ దిస్ యాజ్ అ హోంవర్క్. సో ఫర్ ద సర్క్యులర్ ఆర్క్కి కంప్లీట్గా, సో ద ఆల్ఫా విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు 360 degrees. సో సబ్స్టిట్యూట్ ద ఆల్ఫా వాల్యూ, E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2k lambda by r ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా బై 2. ఓకేనా, బేసిక్ ట్రిగనోమెట్రీ రావాలి, లెట్ ద రేడియస్ బి r. సో సైన్ 360 by 2, సైన్ 180, సైన్ 180 అంటే 0, సో 0 ఇంటూ సంథింగ్ 0. So the overall electric field due to the circular charge distribution is 0. ఈ పాయింట్ మనం ఎక్కడైనా మాట్లాడుకున్నామా, సో ఎక్కడ మాట్లాడుకున్నాం. సో ఫర్ ఎ సిమెట్రికల్ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సిమెట్రికల్ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ 0. సో ఈ సర్కిల్ అనేది ఏంటి, ఒక సిమెట్రికల్ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషనే కదా. సో దీనివల్ల సెంటర్లో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి 0. దట్స్ ఇట్. క్లియర్, అండర్స్టూడ్ గైస్ ఎవ్రీవన్. So this one done. Next, so for the infinite linear charge, so idoka infinite linear charge ante iటువైపు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఇటువైపు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ. సో దీనివల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇట్ విల్ బీ ఓన్లీ ఇన్ ద డైరెక్షన్ x, y లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది.
ఓకేనా. సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద వై విల్ గెట్ క్యాన్సిల్. ఎందుకు, నేను ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, దీనివల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎటువైపు ఉంటుంది, ఇటువైపు ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి హారిజాంటల్ ఒకటి వస్తుంది, వర్టికల్ ఒకటి వస్తుంది. అలానే ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా, దీనివల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎటువైపు ఉంటుంది, ఇటువైపు ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు దీని కాంపోనెంట్స్ డ్రా చేస్తే ఇటువైపు ఒకటి, ఇటువైపు ఒకటి. సో దీని వై క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఇన్ ద ఎక్స్ డైరెక్షన్ విల్ బి యాడెడ్. కాబట్టి సో ద ఓవరాల్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి ఓన్లీ ఇన్ ద ఎక్స్ డైరెక్షన్. The overall the electric field will be in the x direction. So that electric field in the x direction will be equals to 2k lambda by, so what is the distance ekkadi nunchi ekkadiki, so d ani icharu kabatti, so let's consider d. So idi gurtu pettukondi, for the infinite linear charge, remember this formula, for infinite linear charge the net electric charge will be only in the x direction. That too the formula is 2k lambda by the distance. ఇక్కడ d ఇస్తే d, r ఇస్తే r, l ఇస్తే l, ఇంకేదన్నా ఇస్తే ఇంకేదన్నా. ఓకేనా, క్లియర్. చల్. సో ఫర్ ద సెమీ ఇన్ఫినైట్, సో సెమీ ఇన్ఫినైట్ దానికి సో టూ సైడ్స్ ఉంటుంది. సో అంటే x ఉంటుంది అండ్ y ఉంటుంది. సో దేర్ విల్ బి x యాజ్ వెల్ యాజ్ y. ఓకేనా. సో దట్ ఈ x విల్ బి ఈక్వల్స్ టు సో 2k lambda by r and small r. So and y is also 2k lambda by r. So the net will be root 2 sorry k lambda by r, k lambda by r. So the net will be root 2 k lambda by r. So the net will be root 2 k lambda by r for the infinite one. Clear guys, understanding? So the Ex is equals to k lambda by r and Ey is also k lambda by r and the E net will be equals to root 2 k lambda by r. This is for the infinite. So one side infinite, semi infinite. So this is for the infinite. So okvela if you take the finite rod, oka point తీసుకుందాం, let me take, if you take it for the finite rod, so mostly adagaru, but okavela adigite, so then you can remember this formula. So finite means, let's say this is a charge distribution plus 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 plus. ఈ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా మీరు. ఓకే, సో at a distance let's say some r, సో ఈ పాయింట్ దగ్గర పాయింట్ p దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలి. సో this one is making an angle theta 1, let's say this one is making an angle theta 2. ఓకే, సో ఇక్కడ x డైరెక్షన్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది అండ్ yలో కూడా ఉంటుంది. సో ద x డైరెక్షన్లో 2k lambda by r ఇంటూ sin theta 1 plus sin theta 2, sin theta 1 plus sin theta 2 in the x direction for the finite rod. So if it is for the infinite rod, so it's going to be 2k lambda by r into cos theta 1 minus cos theta 2, cos theta 1 minus cos theta 2. Clear? Understood everyone? So this is done. So finite rod, infinite rod and semi infinite rod, these formulas everyone should remember. Done? Chalo. Ee question cheyandi amma. Can you guys do this question? Two parallel infinite linear charges with linear charge densities plus lambda and minus lambda are placed at a distance 2r in free space. So oka two rods, idokati which is of plus lambda charge distribution and inkokati ikkada, let's say the minus charge distribution. Okay na? So then, so ఈ రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంతంట, సో ద 2r is the distance ఈ రెండింటి మధ్యలో. ఓకే, సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మిడ్వే బిట్వీన్ ద టూ చార్జెస్? ఎక్కడ మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలి ఇప్పుడు? ఎగ్జాక్ట్గా మిడ్వే కావాలి. సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ ప్లస్ ఛార్జ్ వలన ఎటువైపు ఉంటుంది? ఎవే కదా. మైనస్ ఛార్జ్ వలన ఎటువైపు ఉంటుంది? టువర్డ్స్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఈ నెట్ ఏమవుతుంది? ద ఈ నెట్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు the E due to the plus lambda plus the E due to the minus lambda.
అంతేనా. ప్లస్ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వలన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏవే ఉంటుంది, మైనస్ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వలన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ టువర్డ్స్ ఉంటుంది. రెండు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ నెట్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు ఈ ప్లస్ ల్యాండా ప్లస్ ఈ మైనస్ ల్యాండా. సో ప్లస్ ల్యాండా వల్ల అంటే ఇన్ఫినైట్ కదా, క్వశ్చన్లో ఏమన్నారు చూడండి, ఇన్ఫినైట్ లీనియర్ ఛార్జెస్ ప్యారలల్ ఇన్ఫినైట్ కాబట్టి ప్లస్ ల్యాండా వల్ల ఫార్ములా ఏమవుతుంది 2k ల్యాండా బై, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎంత, దిస్ డిస్టెన్స్ విల్ బీ r అండ్ దిస్ డిస్టెన్స్ విల్ బీ r ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, రైట్. సో ఇప్పుడు 2k ల్యాండా బై r ప్లస్ 2k ల్యాండా బై r, right. So this comes out to be so the r is LCM 4k lambda by r, antena. So the total distance it is 4k lambda by r. So 4 into k place lo 1 by 4 pi epsilon naught into so lambda by r. So 4 cancel, lambda by pi epsilon naught r. So lambda by pi epsilon naught r. Option A is the correct answer. సింపుల్ లాజిక్ అంతే, సింపుల్ ఫార్ములాస్ ఏం చేయలే ఇక్కడ మనం పెద్దగా. నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సెంటర్లో ఫైండ్ చేయమన్నారు, ప్లస్ దానివల్ల ఏవే ఉంటుంది, మైనస్ దానివల్ల టువర్డ్స్ ఉంటుంది, రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి యాడ్ చేశా. సో మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఇన్ఫినైట్ రాడ్ ఫార్ములా తెలుసు 2k ల్యాండా బై, సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ, సెంటర్ పాయింట్ ఇక్కడ r, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మళ్ళీ r కాబట్టి సో ఐ రోట్ ద ఫార్ములా. డన్ ఎవ్రీవన్, క్లియర్. Chalo, next. So the electric field on the axis of a uniformly charged ring. So this is the uniformly charged ring which is having the charge q and radius r. So దీని యొక్క radius r తీసుకుంటే, so then the formula for finding the electric field at a distance small r, formula గుర్తుపెట్టుకోండి. So you have to remember kqr by r square plus r square whole to the power 3 by 2, r square root of r square plus r square whole to the power 1 by 2, okay na. So this is r square plus r square whole to the power 3 by 2 whole formula. So very very important, మీరు gravitation లో నేర్చుకొని ఉంటారు. So gmr by r square plus r square whole to the power 3 by 2 in gravitation. ఇక్కడ kqr ఇక్కడ charge వల్ల కదా కాబట్టి kqr by r square plus r square whole to the power 3 by 2. So capital R is the radius of the circular ring, small r is the distance where we are finding the electric field. Done. And E electric field annadi, so this electric field E, it is maximum, ఇది ఎక్కడ maximum ఉంటుందంటే at a distance the small r is equals to plus r minus r by root 2. అంటే రేడియస్లో √2 టైమ్స్లో, సో దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి మ్యాక్సిమం, దట్ ఈ మ్యాక్స్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ బై 2, అంటే ప్లస్ ఆర్ బై 2 దగ్గర కానీ మైనస్ ఆర్ బై 2 దగ్గర కానీ, సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి మ్యాక్సిమం. ఓకే, డెరివేషన్స్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ ద డెరివేషన్స్, నాట్ రిక్వైర్డ్, ద స్టాండర్డ్ రిజల్ట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. ఓకేనా. సో అవసరం ఉన్న చోట నేనే చెప్తాను కంపల్సరీ. సో అదే ఇక్కడ ఇచ్చారు, ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ వేర్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి మ్యాక్సిమం, సో దట్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ బై రూట్ 2. సో ద ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ బై రూట్ 2. క్లియర్. చలో, సో ఆ ఈ మ్యాక్స్ వాల్యూ ఎంత మీరు ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి, ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కేక్యూఆర్ బై ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ హోల్ టు ద పవర్ 3 by 2, r square plus r square whole to the power 3 by 2. So where that r is equals to plus r minus r by root 2. Substitute చేస్తే r place లో r by root substitute చేస్తే then you will get the E max is equals to 2kq by three root 3 r square. That's it. So E max will be equals, అంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి డైరెక్ట్ క్యాల్కులేషనే. సో 3 స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ రిలేటెడ్ టు దిస్ సర్క్యులర్ రింగ్. ఒకటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఇంకొకటి ఎక్కడ మ్యాక్సిమం అవుతుంది, ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ బై రూట్ 2. సో ఆ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంత, వాట్ ఈస్ దట్ ఈ మ్యాక్స్ వాల్యూ 2kq by 3 root 3 r square. సో ఆప్షన్ బి 2kq by 3 root 3 r square. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
సో 3 స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడగవచ్చు మనకి ఎంసెట్లో దీని బేస్డ్. సో ఇప్పుడు దీనికి గ్రాఫ్ అడిగారు అనుకోండి. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ద గ్రాఫ్ దే ఆస్, సో ఎక్కడ మ్యాక్సిమం అవుతుందని చెప్పాను? సో ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r/√2. సో సెంటర్ ఇది. సో ఇక్కడ నుంచి ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి, సో ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r/√2. సో ద సేమ్ యూ కెన్ ఎక్స్టెండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆల్సో, ఓకేనా? సో లెఫ్ట్కి కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయవచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ఎట్ ఏ, ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r/√2. సో ఇటువైపు డ్రా చేస్తే ఇట్ ఈజ్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -r/√2. సేమ్ గ్రాఫ్ యూ కెన్ డ్రా టు దిస్ సైడ్ ఆల్సో. సో r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r/√2 దగ్గర మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. క్లియర్, రైట్? సో అండ్ యాజ్ r టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, the e tends to 0. So as the r tends to infinity, so the e tends to 0. E on the x-axis, we are drawing e on the x-axis and r on the y-axis. E versus, sorry, e on the y-axis, r on the x-axis. So r/√2 దగ్గర e maximum ఉంది. So where if r is tending to infinity, so the e tends to 0 almost. As r tends to infinity, the e tends to 0. Okay na? Clear guys this part? Sure. So ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ మీరు కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక. సో డిస్క్కి, సో లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ డిస్క్, ఓకే? సో ఈ డిస్క్ విచ్ ఈజ్ ఆఫ్ 2D కదా. సో దీనికి లెట్స్ సే ద రేడియస్ ఈజ్ r, క్యాపిటల్ R ఈజ్ ద రేడియస్, ఓకేనా? సో లెట్స్ సే ద చార్జ్ q ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆన్ దిస్. నౌ so the formula to find the electric field is sigma by 2 epsilon naught into 1 minus r by square root of r square plus r square is a formula to find the electric field due to the disk. Okay na, where sigma is the surface charge density, 2D object kada. So the sigma is the surface charge density. So what is this surface charge density sigma? Which is q upon the area. Okay na? With standard results iga meer gurtu pettukovali, vere daari em ledu. So if this sheet is infinitely large, if the sheet is infinitely large, so which is nothing but if the r is far greater than the small r. So మనం ఇప్పుడు ఎక్కడ ఫైండ్ చేస్తున్నాం? స్మాల్ r distance at a point p. So if the capital R is far greater than the small r, so in that case we can take the E is equals to, so we can write this value as simply E electric field is equals to sigma by 2 epsilon naught. This is for the infinitely plane sheet. So for infinite plane sheet, the electric field will be sigma by 2 epsilon naught. So the infinite plane sheet. ఈ ఫార్ములాస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా. ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్ షీట్, ఓకేనా? డిస్క్కి అడగపోవచ్చు, బట్ ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్ షీట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ ద సర్క్యులర్ రింగ్. సో ఇది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ద ఫోర్స్ అనే చార్జ్డ్ పార్టికల్ విచ్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. పాజిటివ్ ఛార్జ్ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేస్తే ప్లస్ QE. సో అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేస్తే మైనస్ QE. సో పాజిటివ్ ఛార్జ్ మీద అయితే ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో దీని మీద ఫోర్సు ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో దీని మీద ఫోర్సు ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అంతేనా? సో ద సేమ్ థింగ్ ఇంతకుముందు చూసిందే ఇది. ఓకే, చలో. So a mass of electron m, a mass of the electron is m and charge on it is minus E. Find the intensity of electric field required to balance the weight of the electron. So electron is the negatively charged particle kada, avuna? So let's say this electron is placed in the electric field. So ipudu ee electron yokka weight ela untadi? Let's say the electron weight is mg. So now I am taking the electric field like this. Okay. So ipudu
దీని మీద ఫోర్స్ ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది? సో ద ఫోర్స్ యాక్ట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఎందుకంటే ఇది నెగిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ కదా ఎలక్ట్రాన్ అన్నది, కాబట్టి నెగిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ మీద ఫోర్సు ఆపోజిట్ టు ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏమడుగుతున్నారు? ఫైండ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రిక్వైర్డ్ టు బ్యాలెన్స్ ద వెయిట్. సో ఈ ఫోర్సు ఈ వెయిట్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలంట. సో అంటే బ్యాలెన్స్ చేయడం అంటే ఏంటి? రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి. ద ఫోర్స్ ఈజ్ బ్యాలెన్సింగ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్. సో ఫోర్స్ ఫార్ములా ఏంటి మనకి? వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ ఫార్ములా? సో Q ఇంటూ E విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mg. సో Q ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి మనం? ఎలక్ట్రాన్ ఇంటూ E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mg. సో నౌ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు mg by E. That's it. So the intensity of the electric field will be equals to mg by E. Clear? చలో. సో ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి. ఇక్కడ E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mg by Q ఇచ్చారు. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ ఆఫ్ ద పెండులమ్. సో ద ఫస్ట్ లాజిక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద టైమ్ పీరియడ్ ఫార్ములా. ద టైమ్ పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 ఇంటూ √L by G. దిస్ G మస్ట్ బి G ఎఫెక్టివ్. సో దిస్ G మస్ట్ బి G ఎఫెక్టివ్. అవునా? సో ఇప్పుడు దీని మీద వెయిట్ ఎలా ఉంటుంది? mg ఇటువైపు ఉంటుంది. అవునా? సో ఇంకొక ఫోర్స్ ఏమి యాక్ట్ అవుతుంది? ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ కదా. సో పాజిటివ్ ఛార్జ్ మీద ఫోర్స్ ఏమి యాక్ట్ అవుతుంది? Q ఇంటూ E యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ద నెట్ ఫోర్స్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు mg ప్లస్ QE. అవునా? So the net force is nothing but I am writing the net force is m into G effective. And then a net force formula into mg kada. So net force is equals to m into G effective, which is equals to so mg plus Q into ఇక్కడ నేను ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్లేస్లో mg by Q రాసుకుంటున్నా. రాసుకోవచ్చా యాజ్ పర్ ద గివెన్ క్వశ్చన్? సో Q గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో ద m into G effective మనకు కావాల్సింది G effective అమ్మ ఇక్కడ is equals to so mg plus mg which is 2mg. So the m into G effective is equals to 2mg. So ikkada m cancel. So the G effective is 2g. So ante time period ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? So the time period is equals to 2 into √L by G effective place లో 2g రాసుకోండి. కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? మనకు యాక్చువల్గా సింపుల్ పెండులం డైరెక్ట్గా ఒక ఫిక్స్డ్ ఎండ్ నుంచి హ్యాంగ్ చేసామనుకోండి, ద టైం పీరియడ్ ఈస్ 2 into √L by G. బట్ ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ ఎండ్తో పాటు ఏముంది? ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఉంది. కాబట్టి నెట్ G అన్నది చేంజ్ అవుతుంది. కాబట్టి G ప్లేస్లో G ఎఫెక్టివ్ తీసుకుంటున్నా. సో దట్ G ఎఫెక్టివ్ వీ క్యాలిక్యులేటెడ్. సో దెన్ వీ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఇట్ ఇన్ ద టైం పీరియడ్. ఓకే, సో వీ నో నీడ్ ఆఫ్ అనదర్ స్లైడ్. సో ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ మీరు చేస్తారా? సో దిస్ క్వశ్చన్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ యాజ్ ద హోంవర్క్. ఆల్రెడీ 1.5 hour క్లాస్ దాటిపోయింది. సో ఈ క్వశ్చన్ హోంవర్క్గా తీసుకోండి. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఐ విల్ సాల్వ్ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకో స్లైడ్ అవసరం లేదు. డన్. సో థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో క్లాస్ ప్రాపర్గా వినండి. సో అండ్ డూ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. సో నేను క్లాస్లో తీసుకునే కాకుండా, ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేయాలి, క్వశ్చన్స్ కవర్ చేయాలి, డ్యూరేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఓకేనా? బేసిక్స్ నుంచి నేర్చుకునే స్టూడెంట్ కూడా అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి కంప్లీట్గా అన్ని కాన్సెప్ట్స్ తీసుకుంటున్నాను. అండ్ ఎక్కడైతే మీకు డెరివేషన్స్ అవసరం లేదో అక్కడ స్కిప్ చేస్తున్నాను. సార్ ఏంటి చెప్పట్లే, సార్ ఇక ఇది వదిలేశాడు అని అనుకోకండి. సో అది అవసరం లేదు కాబట్టి వదిలేసా. ఇప్పుడు మనకి ఈ తక్కువ టైం పీరియడ్లో ఏవేవి అవసరం ఉన్నాయో అవి ప్రాపర్గా నేర్చుకోవాలి మనం. ఓకేనా? అనవసరమైన వాటి మీద టైం స్పెండ్ చేశారనుకోండి, సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు లూజ్ ద టైం. సో కన్సిక్వెన్సెస్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. మార్క్స్ లూజ్ అవుతాం, ర్యాంక్ రాదు, కాలేజ్ రాదు. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఏవైతే మేము ప్రాపర్గా ఇక్కడ చెప్తున్నామో వాటిని ప్రాపర్గా ఫాలో అవ్వండి. అండ్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ మెన్షన్ ఇట్ ఇన్ ద కామెంట్స్ గైస్. సో చలో, విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. సో టిల్ దెన్ కీప్ స్టడీయింగ్. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. బై.